கைக்குலைச்சு வாங்கிடும் போர் செக்ஸி தமிழன் கனவு விடுமாட்டோம் சொல்றதான் பண்ணுவோம் பாயும் சக்கரங்கள் பறக்கும் விமானங்கள் தமிழன் வரலாறு எழுது வானத்தில் பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை தோடும் வரை வரியோட அள்ளும் தமிழ் வாசல் சிமுலேட்டர் திரையில் பாரு நீங்களும் பைலட்டாடு தொடங்கிடு கன்சோலோடு சர்வர் நெட்வொர்க்கோடு மதுரை முதல் துபாய் லண்டன் திறமை பறக்குது செமவே பண்ணுங்க பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை போடும் பாறை வானில் இடம் பெறுதே ஓடி வா மீதி வா விண்ணில் பறந்திடு பயணம் தோடாடுது விரைவில் வரும் புதுசா யாரோடும் பைலட் நீ தானாடா தமிழர் வழியில் தான் உலகம் போராடா பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் வாழ்த்துது உலகம் முழுக்க தமிழன் பறக்குதடா வானம் முழுக்க தமிழ் ஃபிளைட் சிமர் பறக்க பறக்க இதான் நெக்ஸ்ட் ஜென் தமிழ் ராக் ஸ்டார் Check. Hello, ladies and gentlemen. Welcome aboard. இது உங்கள் தமிழ் ஃப்ளைட் சிம்மர் ஃப்ரம் பியூட்டிஃபுல் Abu Dhabi. எஸ், நேற்று துபாயில் லேண்ட் பண்ணியிருந்தோம். நேற்று சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி ஸ்ட்ரீம் வந்து பாசிபிளாக முடிஞ்சனால இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சிட்டோம். வெல்கம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃபார் அ பியூட்டிஃபுல் அனதர் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரம் Abu Dhabi. ஸோ துபாயிலேருந்து Abu Dhabiக்கு நம்ம வந்து பை ரோடு வந்து நம்ம வந்து க்ராஸ் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னு வச்சுட்டு. ஸோ எஸ், ரைட் நவ் we are just gonna do this beautiful India back flying, so which is with Indigo. So yes, Indigo வந்து புதுசாக இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஐ திங்க் 6 monthsக்குள்ளே இந்த ரேஞ்ச் வந்து அபுதாபி டு மதுரை ரூட் வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து we are gonna just fly with that route and with this beautiful A320 Indigo fly பண்ண போகிறோம். And yes, the total flight time will be 4 hours and around 35 minutes or 45 minutes. And yeah, இது வந்து 1 hour or half an hour a little lengthy from as per the துபாயிலேருந்து நீங்கள் ஃப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதை விட இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு 30 to 40 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். ஸோ பட் நம்ம க்ராஸ் பண்ணி போயிடுவோம். துபாய் பார்க்க வாய்ப்பில்லை ஆன் த லெஃப்ட் மோஸ்ட்லி, ஏன்னா நம்ம அரவுண்ட் த டெசர்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் மஸ்கட் சைடில் திருப்பியும் கட்டை we will just go back to மதுரை as usual. பட் ஒரு நிமிஷம், let me check on the route. யா எமுரு அண்ட் வாஸ்டு அப்படி தான் போகிறோம். ஸோ யா, அரௌண்ட் மஸ்கட் கிட்ட நம்ம போய் கட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் வி வில் ஜஸ்ட் ஹெட் பேக். ஸோ தட் இஸ் த ரவுட். வெல்கம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். ஸோ பேக் அகைன் சென்ட்ரல் ஏஷியன் சீரீஸ் முடிஞ்சு துபாய் வந்திருந்தோம். ஸோ துபாயிலேருந்து திருப்பி வேறு ஹெட்டிங் பேக் டு இந்தியா. ஸோ வெல்கம் ஃபார் அ பியூட்டிஃபுல் அந்த ஸ்ட்ரீம். ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏவியேஷன் திஸ் ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காமல் லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். மறக்காமல் அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு 4 hours or 5 hours ஃப்ளைட்ன்றனால ஐம் ஜஸ்ட் கோன் ஸ்டார்ட் லிட்டில் ஏர்லி. ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து ஆஃப்டர்நூன் இந்தியன் இப்போ டைமுக்கு நம்ம வந்து லேண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான். அண்ட் எஸ், வெல்கம் டு பியூட்டிஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் ரவுட் flying from Abu Dhabi to Madurai. So yes, Madurai நம்ம நிறைய வாட்டி ஃப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எஸ், இன்றைக்கி வந்து தைப்பூச திருநாள். ஸோ எஸ், அனைவருக்கும் இனிய தைப்பூச திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ முருகனுக்கு அரோகரா சொல்லிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். அண்ட் நம்ம வந்து இப்போ பாருங்கள், ஒரு என்ன சொல்கிறது, கோ இன்சிடென்ஸ் ஆனதில்லை. நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ளை பண்ணுற இந்த மதுரை ஏர்போர்ட் வந்து
இஸ் த ஒன்லி ஒன். ஆறுபடை வீட்லேயே அது ஒரு வீடில் தான் நம்ம ஏர்போர்ட் அக்சஸோடு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ஃப்ளை பண்ண போகிறோம், which is a great thing. So let's go, let's keep the things rolling as usual. ஸோ மறக்காமல் அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு அண்டு சேட்டில் அரோகரை சொல்லிட்டு கிளம்புவோம், அவ்வளோதான். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த திங்ஸ் கப். ஸோ கரண்ட்லி நான் இப்போ வந்து கேட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 615 இருக்கேன். ஸோ யார் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னு ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மறக்காமல் 615க்கு பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எஸ், ஐ எம் கோயிங் டு பி லைவ் ஆன் VATSIM. ஸோ anyone can join through VATSIM. ஸோ VATSIM மூலியமாக தான் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம். ஸோ which is easiest and very simple way for everyone. ஸோ மறக்காமல் VATSIMல ஜாயின் பண்ணுங்கள். அண்ட் பேக்ரவுண்டில் வாய்ஸஸ் நாங்கள் பேசுகிறது கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் த்ரூ டிஸ்கார்ட். ஸோ மறக்காமல் டிஸ்கார்ட்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எஸ், இன்னைக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக we are flying back to Madurai guys. Sit back, relax, enjoy the regular routine. ஸோ பொறுமையாக ஜாயின் பண்ணுங்கள், no issues, take your time. ஸோ இது வந்து ஒரு 4 hours and 30 minutes or 4 hours 40 minutes ஃப்ளைட்ன்றனால we are just starting little early, வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ yes, I'm just getting live on VATSIM. So let's get the things rolling. ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏவியேஷன் என்தூசியஸ்ட், ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காமல் லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. Right, we are iFly 1514 and the total flight time சொன்ன மாதிரி 4 hours and 35 to 40 minutes. And நமக்கு தேவைப்படுற ஃபியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 tons தேவைப்படுது. And cost index is around 5 and we will be cruising around flight level 370. ஸோ அதுதான் நம்மளோட flight plan overall for today's flight. And let's get the VATSIM is active. Perfect. Okay, are you guys ready? VATSIM active இருக்குது. And yes, passengers boarding இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். Let's get into the cockpit and get the things ready as usual. Let me check one thing. The thrust levers வந்து I think it's working. Okay, that's fine. Okay, இதில் நல்ல lag இருக்குது because of VATSIM ஆக்டிவ் பண்ணனால. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த ஏர்போர்ட் வந்து நல்லா சீனிக்கான ஏர்போர்ட்னால கொஞ்சம் lag ஆகுது. But anyways, I don't think it will be an issue. போக சரியாகும்னு நினைக்கிறேன். Let's see. Alright, batteries on as usual. Sit back, relax, enjoy the cockpit preparations. ரொம்ப நாள் ஆச்சு Indigo fly பண்ணி. So yeah, 27.2. Okay, 27.1, 77.4. So battery கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது வோல்ட்டு. We will just connect the external power there right away. ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் பவர்ஸில் இப்போ பவர் அப் பண்ணுற ஏர்க்ராஃப்டை. ஸோ எல்லா சிஸ்டம்ஸும் ஸ்பூல் அப் ஆகும். டேக்ஸ் அரவுண்ட் 40 seconds. எல்லா சிஸ்டம்ஸும் ஸ்பூல் அப் ஆகட்டும். And there we go, that's the visuals. And cargo's doors open பண்ணிடலாம். I think they will be just doing the cargo loading shortly. So Phoenix போயிட்டு we'll just set the ground services as required. Forward cargos and aft cargos are open. And stairs தேவையில்லை. Okay, maybe forward stairs மட்டும் இருக்கட்டும். Alright, forward stairs has been connected. And ஏதோ ஒரு issue இருக்குது, smoke detect fault. If no, livestock isolation wall off. Smoke detected fault ன்னு வருது. ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்மோக் டிடெக்ஷன் இஷ்யூ இருக்குது. பட் ஐ திங்க் இது வந்து அந்த ஃபீனிக்ஸோட ரெகுலர் இஷ்யூ தான். பட் நெவர் மைண்ட், ஜஸ்ட் அதை வார்னிங்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு லெட்ஸ் கீப் கோயிங், லெட்ஸ் கீப் ரோலிங் ஆன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ். அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணுவோன்றது we will just check around and we will start around as usual. இப்போ ஓரளவுக்கு ஏர்க்ராஃப்ட் இஸ் powered up. So ADRS alignment, first thing, let's do that. ADRS alignment number 1, on batteries. Okay, that is it. ADRS alignment number 2, on batteries.
Okay, ADRS alignment number 3 on battery. Okay, so இதெல்லாமே அலைன் ஆகட்டும். 7 minutes ஆகும். அப்படியே கீழே வருவோம். கம்மிங் ஆன் டு தி காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர். அதுக்கு முன்னாடி க்ரூ சப்ளைஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஜன் சப்ளை அண்ட் காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் டெஸ்ட். அதான் சொன்ன மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வந்து இங்கே ஆக்டிவேட் ஆகல. பட் எனிவேஸ் தட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, பீப் இஸ் ரிசீவ்ட். ஸோ engine 1 flight test பண்ணிடலாம் as usual. engine 1 flight test. Okay, engine 2 flight test. APU flight test. Okay, fire test is complete. Extinguishing all whites for the pumps. எல்லா whites-ஐயும் extinguish பண்ணிடுறோம். There we go. Coming down. Okay, navigation lights on and emergency exit signs on and no smoking's on. Set auto and seatbelt signs on. And cargo smoking. Okay, it's working as well. Okay, overhead panel basic setup முடிஞ்சு. Up next. Okay, கொஞ்சம் lag இருக்கு, but anyways it should be fine. Okay, let's get the MCD setup shortly, and inge vandu we will just align the standby instruments. Okay, there we go. 6 minutes agum IRS align ava, so align agatum. Okay, so இப்போ வந்து we will just start our weight balance and we'll just do the mass and balance. So currently நம்ம வந்து flight plan இன்னும் request pull பண்ணல. So let me pull the flight plan starting from Abu Dhabi to Madurai. So Trichy தான் நம்மளோட alternative. So in case of any emergency we will be diverting to Trichy. Second alternative I think Chennai, and third will be Coimbatore. So பார்த்துக்கலாம். We have couple of airports to land, and yeah, we are starting from Abu Dhabi, Oscar Mike Alpha to Victor Oscar Mike Delta. So நம்ம flight number வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1514, 3 hours and 24 minutes. Yeah, பார்ப்போம் delays எது இருக்கான்ட்டு. So total number of passengers for today's flight is 154 passengers on board. Fuel is around 25.9 tons and our cargo is 5.1 tons. So let me load the aircraft in real time. Okay, passengers boarding has been initiated. So passengers boarding start பண்ணியாச்சு as usual. So இது போகட்டும் in the background as we come into MCDU setup. So MCDU setup quick முடிச்சிட்டு we will go for a walk around. Okay, FMGC unit poitu we will just start our traffic. Oscar Mike Alpha to Victor Oscar Mike Delta. So yeah, Madurai தான் fly பண்றோம். Alright, and flight number is I fly 1514. I think IGO 1fly or no, my bad. I'll set பண்ணிடலாம். Okay, that is changed, and cost index is 5 for today's flight, and cruising will be 37,000. Okay, so IRS initialization all green. Align on reference கொடுத்துட்டு confirm alignment. Okay, and going back, so அடுத்து we will just go on setting up with the flight plan. So flight plan வந்து let me check. Yeah, we are expecting runway 13 right for the departure from Abu Dhabi. Select பண்ணிடலாம் 13 right, and Labri.
எஸ் லேப்ரிக்கு டைரெக்டாக ஆட் பண்ணுறோம் வித்தவுட் எனி சிட். ஸோ சிட் எதுவுமே இல்லை. லெட்ஸ் இன்சர்ட் திஸ் ஃப்ரம் 1574 வில் பி ஹெட்டிங் டு லேப்ரி Lima Alpha Bravo Romeo India. That will be our next waypoint. Select பண்ணிடுறோம். There we go. From Labri la irundhu we will be heading to Tolda by November 318. To Tolda. So Tango Oscar Lima Delta Alpha. So Tolda போகிறோம். From Tolda we will be heading to Papa 570. Papa 570 எம்ப்ரூ போகிறோம். எம்ப்ரூ போயிட்டு from எம்ப்ரூ we will be heading to Mike 300. Mike 300 to Vastu. So Vastu la irundhu we will be heading to Papa 895 la irundhu we will be heading to Charlie India Alpha. So Charlie India Alpha la irundhu we will be heading to Whiskey 46. So Whiskey 46 la irundhu we will be heading to Dot C. So Dot C la irundhu Madurai la we are expecting runway 09 but நம்ம ILS பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன். ILS நல்லா இருக்கும். 09 on the left side we will get the Tiruparakunram visuals, but for now I think we will switch to ILS 27 guys. ILS 27 வச்சுக்கலாம். ILS 27 நல்லா இருக்கும் மதுரையில். ஸோ நோ ஸ்டார்ஸ். ஸோ ஸ்டார்ஸ் எதுவுமே இல்லை. we will be flying over and yeah, let's check the route. IRS alignment ஆயிடுச்சு. So let's check the route guys. Plan போயிட்டு let's increase the range and we could see the route right there. So slow and steady ஜாயின் பண்ணுங்க. no issues. no walk around இருக்கு and we will take some more time, say 15 minutes. Okay, there we go. Departing route and அப்படியே போயிட்டு கடல் மேலே போயிட்டு ETP point and then Vastu, that is India entry, and yeah, that is our arrival runway Charlie India 27. Perfect guys, perfect. Route is looking good. There is a discontinuity, but நம்ம அது போய் அங்கே போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அது எப்படி பண்ணணுன்ட்டு. So we will just not remove the discontinuity, let it be. Okay, perfect. But expected runway 09 and அப்படியே நேராக போய் லேண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் we will just do a ILS approach at Madurai. ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணிருக்கேன். let's see. ஓகே, புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட் ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காம லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். கரண்ட்லி ஐ எம் அட் கேட் 615. ஸோ யார் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ த்ரூ வாட்ஸம் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜாயின் அஸ் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளைட் ஃப்ரம் அபுதாபி டு மதுரை. So first time fly பண்ணுறோம் in the route. So because Indigo has launched this particular route recently within 6 months, so அதான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து fly பண்ண போகிறோம். Okay, so that is set. Let me check outside யாரும் இருக்காங்களா அப்படின்ட்டு. ரொம்ப லாக் இருக்குது கைஸ். ஆல்ரெடி இது நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த லாக் வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது. பயங்கர லாகாக இருக்குது. ஓகே, யாருமே பக்கத்தில் இல்லை. பட் இட்ஸ் ஃபைன். ஐ திங்க் ஸ்பான் இன் ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி வித் தட் செட் நோ வரிஸ். குயிக்காக வாக் அரவுண்ட் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஆஸ் யூஷுவல். ஸோ வாக் அரவுண்டுக்கு நம்ம இப்போதைக்கு வேறு எதுவும் இங்கே நம்ம பண்ண வேண்டியதில்லை. பர்ஃபார்மன்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் வி ஹாவ் த வெயிட் அண்ட் தீஸ் திங்ஸ் லோடட் அண்ட்
பேசஞ்சர்ஸ் லோடிங் முடியட்டும். ஸோ அடுத்த செட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் போட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் கார்கோஸ் ஆர் லோட் ஆயிடுச்சு கார்கோஸ். ஓகே ஃபைன், பர்ஃபெக்ட். Let me get the things right here. For the walk around, just give me a minute. Refresh பண்ணிடுறேன். இதெல்லாம் நான் மீடியம் செட்டிங்ஸ் மாற்றிக்கிறேங்க. இது பெட்டர், இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ மீடியம் செட்டிங்ஸ் மாற்றிட்டு we will just switch back on the mid air. பட் இப்போதைக்கு இது செட் கேஷிங் delete பண்ணிவிட்டு I'll just resume back shortly. Right there. Okay, there we go. Medium settings மாத்தியாச்சு. So let's see how it performs. A little better, but yeah, போக தெரியும் changes எப்படி இருக்கும்ட்டு. So yes, there we go guys. As usual, ரொம்ப நாள் ஆச்சு Indigo பார்த்து. So yes, look at that beautiful cabin. Wonderful cabin. So as usual, நம்ம cockpit பார்ப்போம். இருங்க, let me change the speed. ஓகே, நான் மூவே ஆக மாட்டேங்குது. Okay, there we go. So let's go and start up with our walk around முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். Look at that visuals guys, after a long time. Beautiful A320 Indigo livery flying back to India. அதுவும் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு. அதுவும் இன்றைக்கி வந்து தைப்பூசம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா தைப்பூசம் ஒன்று. அது இல்லாமல் எங்கே போகிறோம்? மதுரை. ஸோ மதுரையில் உங்களுக்கு தெரியும் ஆறுபடை வீட்டில் ஒரு வீடு இருக்குது. ஸோ அந்த வீடு அதுவுமே ஒன்லி ஒன் ஆறுபடை வீட்டில் ஏர்போர்ட் ஆக்சஸோடு இருக்கிற ஒரே வீடு. நம்ம திருப்பரங்குன்றம் அங்கே தான் போகிறோம், மதுரைக்கு தான் ஃப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ வாக் அரவுண்ட் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். Alright. Okay, that's looking good. Okay, medium settings I think it's little okay. Sensors all check பண்ணிக்கலாம் as usual. முருகனுக்கு அரோகரான்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான் இன்றைக்கி. ஸோ மறக்காமல் லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க guys. Do support channel, keep supporting channel. Okay, ailerons are looking good, navigation lights looks good, wing lights looks good, and yeah, tail is looking good from this point, and yeah, static discharge force looks good, elevators looks good. அப்படியே அந்த சைட் போய் பார்த்துட்டு we are set for the push and start. I think a little early for the people, ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போது சண்டே வேறு வீக்கெண்ட்ஸ். ஸோ yeah, they might wake up late. Okay, looks good. mid journey கூட அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம், no issues. or ஜாயின் பண்ணலனாலும் no issues guys.
That's totally fine. So brake fans, brakes are looking good. So engine exhaust side looks good. Ailerons looks good on the left. And winglets looks good. Navigation light looks good. Tail from the left view is looking good on the left. Okay. Fuel leaks engines looks good. Perfect. Our walk around is complete. Quick walk around mudichachu. Let's get into the cockpit and let's check for the oxygen test. Check panikalam. Oxygen mask on the left is checked. Adhe mari first officer side check panikalam. Okay, oxygen test is complete on the right. Hi Celtic Gaming bro, welcome to the stream. Thanks for tuning in. I will be coming for the runway inspections. Okay, நீங்க இங்க தான் பேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? Nice. Runway inspection க்கு Celtic Gaming bro இங்க வராரு. Or Madurai இல்லையா? Okay. Welcome bro. Welcome to the stream. Thanks for tuning in. Okay, and that is set. So fuels in a load ஆயிட்டிருக்கு and passengers in a board ஆயிட்டிருக்காங்க. So still there are plenty of things to be done. So நம்ம வந்து குயிக்காக எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். Like MCD setup இதெல்லாம். Let's go and look into our visuals. Okay, perfect. No boarding and loading போயிட்டிருக்கு. So stay tuned. I will just be back. So loading and boarding போயிட்டிருக்கு. So let it take its time. So I'll be back once the loading and boarding is complete. So cockpit doors வந்து க்ளோஸ் பண்ணி செக்யூர் பண்ணிடலாம். இல்லை, we will do it in meantime. So just stay tuned. Passengers boarding இன்னும் போயிட்டிருக்கு guys. Stay tuned. I'll be back after say ஒரு 5 minutes கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I'll be back in 5 minutes. So passengers boarding முடியட்டும்.
Alright, I'm back. So let's see. Passengers boarding. Yeah, passengers boarding and even fuel loading is still going on. So ஆகட்டும் இன்னும் 5 tons வந்து fuel வரணும் and passengers வந்து board பண்ணிருக்காங்க. Around 11 passengers to be. Unit 41111 requesting regulation. Last station readability 5. வணக்கம். ஓகே, யார் அந்த லாஸ்ட் ரேடியோ? ஓ மை பேட். லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் readability 5. வணக்கம். வணக்கம் சார். ஓகே, யார் சரி கேமிங் ப்ரோவா அப்படின்றது வெளில போய் பார்ப்போம் யார் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு கிட்ட. ஐ டோன்ட் see any traffic yet. இல்லை வேறு பக்கம் எங்கேயோ ஸ்பான் இன் பண்ணியிருக்காரா என்னன்னு தெரில. Gate 615 இருக்கேன். ஸோ எஸ், let's get back. மறக்காம அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க guys. Do support channel, keep supporting channel. லைக், ஷேர், கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிடுங்க. அண்ட் சேட்டில் வந்து சேட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மெம்பர்ஷிப்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் கைஸ். உங்கள் கேப்டன் கீழே கம்யூனிட்டிக்கு டிப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிப் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 20 rupees. சூப்பர் ஸ்டிக்கர், சூப்பர் சாட்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவில் இருக்குது. மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, லெட்ஸ் க்ளோஸ் த டோர்ஸ் அண்ட் செக்யூர் த கேபின். ஸோ வி காட் அவர் வெயிட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ க்ளோசிங் த டோர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிங் த கேபின் ரைட் அவே. Atsu AOC menu. Received messages. Load sheet received. Accept. Okay, that is done. Okay, let's go. Okay, passengers are boarded. So இன்னும் ஃபியூல் மட்டும் ஏன் லோட் ஆகாமல் இருக்குன்னு தெரில. லோட் ஆகிட்டுருக்கு, ஆனால் அதுக்கு மேலே போகிற மாதிரி தெரில. அப்போ தான் போயிட்டுருக்கு. மை பேட். ஸ்லோவாக ஆகிட்டுருக்கு. பட் யா, in the meantime we just go. We have all the passengers on board. Ladies and gentlemen, vanakkam. Welcome to a beautiful flight from Abu Dhabi to Madurai. The total flight time will be 4 hours and 35 minutes, and we will be cruising around 37,000. And welcome for flight 1514, a beautiful new route by Indigo. So thanks for your choice on selecting Indigo as your airline. And cabin crew, prepare the cabin for departure. We will be departing in probably 15 minutes or 10 minutes. So passengers, sit back, relax, enjoy the beautiful flight. ஓகே, ஒரு குயிக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்ததுலையும் ஐ திங்க் இப்போ we can just start APUs. ஸோ APU ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும். ஸோ APU bleeds on. APUs are coming right away. ஓகே, ஸோ டிபார்ச்சரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து வில் செக். வணக்கம் கேப்டன் கில்மோங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ட்யூனிங் இன். ப்ரோ, இந்த ஜேர்னி 4.5 hours ஆகுமா? ஆமாம் ப்ரோ, இது 4.5 hours ஆகும். பிரிட்டான் கேஆர் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ட்யூனிங் இன். ஸோ 4 hours and 50 minutes ஆகும். ஏன்னா இது 5 minutes 50 minutes ஆகும்.
துபாயிலேருந்து நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எங்கே தமிழ்நாட்டில் ஃப்ளை பண்ணிங்கன்னா இட் வில் டேக் 4 hours அண்ட் ஸோ இப்போது இது வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு half an hour எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தா இட் வில் பி அரௌண்ட் 4 hours and 45 minutes. ஸோ மோஸ்ட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஏர்போர்ட் நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்ட்டு டெஸ்டினேஷன். ஸோ எஸ், தைப்பூச திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். ஸோ முருகனுக்கு அரோகரான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ ஆறுபடை வீடில் ஒன் ஆஃப் த வீடு விச் ஹஸ் ஆக்சஸ் வித் த ஏர்போர்ட். ஸோ அந்த வீட்டுக்கு தான் இப்போ நம்ம ஃப்ளை பண்ணிருக்கோம் டு மதுரை கைஸ். மதுரை வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, APUs are available. APUs are running. So external powers I think we can disconnect for now. So external powers is not required. So fuel மட்டும் இன்னும் லோட் பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு கைஸ். We are set for the beautiful push and start. So radio console சொல்லிடலாம். We are good for the push and start. Abu Dhabi traffic. This is iFly 1514 currently at gate 615. Will be commencing push in 5 minutes. Correction, 4 minutes. Okay, 4 minutes then I'm going to push back start பண்ண வேண்டியதான். ஏன்னா everything will be set for our departure. So let's do that. Just waiting around guys, we're just waiting around. Wow, look at that airport. அபுதாபி ஏர்போர்ட் வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். நம்ம துபாய் ஏர்போர்ட் பார்த்து நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம். அபுதாபி இது வந்து செகண்ட் டைம் நினைக்கிறேன். லுக் அட் திஸ் ஏர்போர்ட், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். பின்னாடி என்ன கைஸ், ஏதோ ஒரு ஹெலிகாப்டர் முன்னாடி போயிட்டுருக்கு. ஐ திங்க் கிஷோர் ப்ரோ என்னன்னு தெரில, அவர் ஆக்சுவலாக கார் எடுத்து போயிட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். என்கிட்ட அந்த ஆட் ஆன் இல்லாதனால அவர் வந்து ஹெலிகாப்டரை தெரிகிறாரு. ஒரே ஃபன் தான். பின்னாடி பாருங்கள், ஃபன்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு. நைஸ். ஐ திங்க் அவர் வந்து இந்த ரன்வே வந்து ஓகே லோடிங் அண்ட் போர்டிங் இஸ் கம்ப்ளீட் கைஸ். பியூட்டிஃபுல் ஏர்க்ராஃப்ட் லோடட், பர்ஃபெக்ட். 25946 cross verified 151. ஓகே, இது வந்து ஸ்லைட் வேரியேஷன் பட் தட்ஸ் ஃபைன். 154. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம டேக் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணிடலாம் as usual. So OMAA மெட்டார் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னன்றது செக் பண்ணிடலாம். Okay, current METAR information for Abu Dhabi. We are expecting runway 13 right for the departure. Dry conditions, okay. Flaps optimal. Takeoff on the weight one we will just get from the syncing the load sheet. So wind conditions are variable winds at 1 knot. So 0 at 1. We will just set this up. Just to give me a minute. Let me set that 0-1. Winds are at varying at 1 knot. So variable winds irukku, variable at 1 knot. And temperature is 16. And QNH 1017. Let's calculate. We have V1 speed at 158, rotation at 159. Rotation on the 160 knot around. V2 is 163. Flap setting for today's flight will be 2 and number trim will be at 0.3 up. Transition level 130. Okay, sending this information. We will just go and set this up right away. 130 transition level. And inge vandu we will do a performance 0.3 up. It's been calculated. Yeah, appo nam vandu weight vandu push pannom. Let me push the weight. Weight will be coming up right here. Send to MCDU. Alright, so in the information is also set. Okay, we are good for a push and start. Let's do the engine roll. So QNH 1012 1017 solludu. 1 second.
1018 ஹெக்டோபாஸ்கல் இப்போ விண்டியில் காமிக்குது. விண்டி கண்டிஷன் இப்போ லைவ் வந்து 1020 வேரியபிள் வின்ஸ் இல்லை. இட் இஸ் சேஞ்ச்ட் ஆக்சுவலி. நம்ம 25 மினிட்ஸில் அகோ வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு. ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் 17 at Abu Dhabi and winds are at 140 at 3 knots. Okay, that is set and calculate. So the speed doesn't change. No changes in speed. Flex temperature slight increase. So let's end this up. Yes, that is the live conditions and we are good for our push and start. Abu Dhabi traffic I fly 1514 pushing back at gate 1615. Okay, so that is set. Cruise flight above level, max flight level. Let me check. Actually, weight calculation. Let me go to init. Initla, I think we can go here. Block fuel is 26 in Kankide. 26, 25, yeah, around 26, correct. Takeoff is 155.1. Let me cross verify. Takeoff weight 155. Correct, guys. That is totally fine. Let me get into the init page and the wind conditions for the entire route. Request kudutharalam. So we have our altitudes and everything will be set. Okay, load sheet, adutha load sheet vandiruchu. Let me accept that as well. And sit back, relax, enjoy the push and start. We are good for the push and start. Flight plan set. And yeah, sounds are on, guys. Let me check. Doors are closed, cargo doors, everything is closed. Okay, let's do the push and start. हमारे कुछ एक्सेस सीट्स रो 1, 12 और 13 में शुल्क के साथ उपलब्ध है। यदि आप एक्स्ट्रा लेग रूम का आनंद लेना चाहते हैं कृपया हमारे विमान कैप्टन से संपर्क करें। मैं मेरे कर्मचारी आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, we welcome you on flight 6E635. This flight is operated in conjunction with the codeshare partner Turkish Airlines and is now ready for departure. The crew in the flight is our Captain Pratap Singh Ranawat, First Officer Sikandar Singh Gill, in the cabin are Pratika, Jacinta, Yumna, and a Chunkia lead cabin crew member. Our crew today speak English and Bengali. We have your Excel seats available in rows 1, 12 and 13 for a chart. Should you wish to enjoy extra legroom, you may contact a cabin crew member. We are extremely delighted to serve you on board today. Thank you. सुरक्षा स्टेज पर से निकाले हमारी तरफ बढ़ाते हैं। इसकी पीठी इस तरह बांधी जाती है। बैठने के लिए इस तरह पीठी को खींचे और पीठी खोलने के लिए स्ट्रैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पीठी बांध रखें। कैबिन हवा का दबाव कंफर्टेबल और ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल के अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए एहतियात को खींचें और नाक के मुंह में सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क पहने। विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखें कि निकट द्वार आपके पीछे नहीं हो सकता है। आपात सेक्योरिटी फर्श में लगे एहतियात मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। एक सुरक्षा निर्देश पत्र और इंफॉर्मेशन गाइड रेलवे में उपलब्ध है। सरकारी नियमों के अनुसार टेक ऑफ बनाने के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और मोबाइल फोन को उड़ान के दौरान स्विच ऑफ फ्लाइट मोड में रखें। मदिरा पीना और सिगरेट का उपयोग वर्जित है और एक दंडनीय अपराध है। सभी शौचालयों में फोन का इस्तेमाल लगे हैं। Please
See the safety instruction card placed in your seat pocket in front. Fasten your seatbelt by inserting the metal clip into the buckle. To tighten, pull the loose end to open in the buckle. Keep your seatbelt fastened at all times. In case of low cabin pressure, oxygen mask will drop down automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to start the oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Wear your mask first before assisting others. There are 8 emergency exits on the aircraft, 2 forward, 2 rear and 2 over the wings on both sides. The nearest exit can also be behind you. The escape path marking system will guide you to the nearest exit in an evacuation. A safety instruction card and information guide is also available in Braille. Government regulations require mobile phones to be switched off or in the flight mode for the entire duration of the flight. Electronic devices should be switched off during takeoff and landing. Smoking, including e-cigarettes, and consumption of alcohol is not permitted and is a punishable offence. Smoke detectors in the lavatories will alert the captain to immediately. After mentioning the emergency mandatory में दी गई जलपान का चयन करें, अब आप इस उड़ान का आनंद लें। धन्यवाद। Please go through our Helsinki magazine to choose your favorite snack from the menu. Sit back and enjoy your flight. Okay, both engines started. Engine number 1 and 2 is stable. Perfect. So let me set this up. Let's do our takeoff checklist. Adhukku munadi let's do our flight control check. Flight control check. Let me pull up the joy cams. Okay. Okay, ailerons full left, full right, neutral. Elevators full up, full down, neutral. Rudders full left, full right, neutral. Okay, so adutha we will just set our takeoff performance performance index. Adu enga pathina flaps 2 for the departure. Let's do that. Flaps 2 for departure. And up 0.3 will be our trim settings. So flight control weight 0.3. Let's set this up. Trim wheels to up 3.3 is set. Okay, that is done. What is up next? Speed brakes on, predictive wind shear, all the radar systems on. Okay, TCAS set auto. Okay, TCAS is on, and we will just tilt all kudutharalam above actually pannano for the takeoff roll, but above la irukattum maybe. Yeah, and we can just turn off the APUs. Both engines running. I think generators are on. Actually in the fault AC alternative area இது இந்த ஃபால்ட் வந்து ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஏர்போர்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்பான் இன் பண்ணோம்னா லேக்னால அந்த எல்லா சிஸ்டம்ஸும் சில இது ஃபால்ட் வருது. ஃபீனிக்ஸோட இஷ்யூ ஆஸ் யூஷுவல். ஐ திங்க் அதனால நம்மளுக்கு பிரச்சனை வந்ததில்லை இது வரைக்கும். பட் ஒரு டைம் ஐ திங்க் நம்ம நியூசிலாண்டில் ஃப்ளை பண்ணும்போது அந்த இஷ்யூ இருந்தது. we did descend down rapidly to 15,000 or something. அது ஞாபகம் இருக்குது அந்த இன்சிடென்ட். ஸோ yeah, let's make the taxi lights on. Let's keep rolling towards the runway 13. correction. இப்போ live வந்து we will be flying correction taxiing to 13 right. So 13 ரைட்டுக்கு நம்ம டாக்ஸி பண்ணலாம். I think we will just take this taxiway Delta 4 and 13 right அங்கே எடுத்துக்கலாம். Delta 4 எடுத்துக்கலாம் நம்ம. That will be our taxiway. And yes, auto brakes set max for the takeoff checklist, and cabins we will be checking that. Oh my bad, sorry. Okay, cabin ready varatum, and takeoff config normal, perfect. That is it guys. Cabin mattum no check panta. We are good for the departure. Good morning Dinesh Rajan bro. Hi bro, welcome to the stream. Thanks for tuning in. Welcome. So slow vaanga, onnu prachana illa, no hurry. I think now we will get a cabin ready. Yep. The cabin is now secure for takeoff. Roger.
Okay, so let's start rolling towards the runway. Parking brake release, pressure release, and the greens na paathen. I did see that. Okay, let's go guys. Abu Dhabi traffic, this is iFly 1514, taxiing to runway 13 right via Delta 4. Delta 4 correct தான் சொன்னேன். Okay, correct தான். Delta 4 is the taxiway. Okay, the lag இருக்கிறனால நம்மளுக்கு முன்ன பின்ன இருக்கும். But once we depart from Abu Dhabi, it should be fine. We can just set it to high. Okay. Brake check. Okay, brake check. Pressure is normal and green. Okay, perfect. Alright guys, sit back, relax, enjoy the taxi. We are about to depart. Look at that beautiful Abu Dhabi. Abu Dhabi airport oda visuals parunga, vera level. And the tower parunga, ATC tower on the right. புதுசா அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக வடிவமைச்சு. There we go. Etihadோட கார்கோ ஒரு ஹேங்கர் அங்கே இருக்குது on the right. Etihadோட மெயின் ஏர்பேஸ் இங்கே தான், அபுதாபி. And we are departing. And அபுதாபியில் இப்போ டிராஃபிக் வாட்ஸிமில் யாருமே இல்லை. ஸோ நம்ம அண்ட் மேபி நம்ம கிஷோர் ப்ரோ மட்டும்தான் இருக்கோம். And yes, there we go guys, there we go. துபாயிலேருந்து அபுதாபிக்கு நம்ம பை ரோட் ரூட் வந்து we're just taking this wonderful route, Indigo's new route, Abu Dhabi to Madurai. Okay, so yeah, airport ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. பட் parallel runway இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து intersecting runway, சென்னை மாதிரின்னு நினைக்கிறேன் அபுதாபி. எனக்கு லேஅவுட் தெரில, I need to check around. Okay, there we go. Runway is straight right there. Now we will just go to our first intersection or maybe second intersection. So that's the runway. Delta 4 எடுத்துக்குவோம். Or no, Delta 3 இல்லை Delta 2 எடுத்துக்குவோம். Intersection points அங்கேருந்து டிபார்ட் பண்ணுவோம். Let's go. Okay, speed markers வந்து நான் செட் பண்ணோம். Let me do that on the roll. Okay, இது மட்டும் I think it will be all around somewhere there on the cruise. Okay, இது மற்றது எல்லாமே it will be on the part of this side. So somewhere around there. And altitude markers on the we can just set right there. Okay, this is Charlie taxiway, not the Delta taxiway. So ATCs இல்லாதனால நம்ம வந்து we can just do our own way. So Delta 3 வந்துச்சு, Delta 2 எடுத்துக்கோங்க guys, that will be best one. Okay, takeoff checklist is complete. Are you guys ready for the departure? Abu Dhabi traffic, I fly 1514, departing runway 13 right thana. Marandu vittain. Yeah, 13 right. Abu Dhabi traffic, this is I fly 1514, departing runway 13 right via Delta 2 intersection. Okay, entering the runway. Are you guys ready? Lights on. மறக்காம இந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணுங்கள்.
parallel bro. Okay, Dinesh Rajan bro சொல்லிருக்காரு இங்கே parallel runway. Okay, not an intersecting or அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. But yeah, no traffic in sight. Let's turn around. Dinesh Rajan bro நீங்கள் வாங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் வந்து உங்களை மதுரையில் சந்திக்கிறேன். Take your time. I think இங்கே குயிக்காக வந்துடலாம், no issues. Okay, parked. And are you guys ready for the beautiful departure from Abu Dhabi? Packs are on, that is fine. And let's go. Chrono's on. And rolling guys. Thrust set 50%. Thrust set for takeoff. Manual thrust, toga, SRS. 80 knots, thick pressure release. V1. No rotation varla bro. 160 kilometer rotation. And rotate, V1 and rotate. There we go. Positive rate of climb, gear up. Bye bye Abu Dhabi. See you. Wow, look at the visuals. Yep, I will catch up in the cruise. Definitely bro, definitely. Okay, there we go. Hazy conditions. And there is a slight left turn. Autopilot work avaleya. Okay, thrust set, climb, and flaps at 0. Okay, never mind. Autopilot engage avadide aicha. I guess autopilot is engaged. Okay, autopilot engage, and we will be climbing to flight level 130. And auto thrusters on பண்ணிக்கலாம். Heading select. Direct to we will be heading to waypoint Labri, so direct to Labri கொடுத்துடலாம். And insert, and there we go. And cruising at flight level 130. Okay, and the system's நடுவில் ஒரு issue இருந்துச்சு, but anyways it has been cleared. Now we are set. There we go. Master warnings மட்டும் போக மாட்டேங்குது, but that's fine. That's totally fine. And yes, lights off as usual. ஒரே ஒரு வாட்டி ப்ளீட்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம், அந்த இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்ட்டு. I could see 15 degrees. It's in green, so no issues. Bleeds are looking good. That's totally fine. Abu Dhabi traffic, I fly 1514, crossing 5000, currently heading to Labri, climbing to flight level 130, Abu Dhabi traffic. Okay, perfect. V1 rotate. Thanks for that beautiful emoji, Killmonger bro. Thanks for that. Okay, we are climbing to flight level 130. Yeah, இப்போ அந்த லேக் போயிடுச்சு பாருங்க. ஸோ அதுதான் அபுதாபி ஏர்போர்ட் வந்து ரொம்ப லேகி கண்டிஷன்ஸ், பட் யா இட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, நம்ம விட்ட அந்த ஸ்லாட்டை வந்து வி வில் ஜஸ்ட் கேட்ச் அப் இன் த க்ரூஸ். நம்ம தினேஷ் ராஜன் ப்ரோவும் க்ரூஸில் கேட்சப் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ யூ வில் பி பேக் தேர் அட் மதுரை. ஸோ யா ஸ்டே டியூன்ட். ஸோ அடுத்து வி ஆர் கிராசிங் 9000. லேண்டிங் லைட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ரிட்ராக்ட் and seatbelt signs off. Conditions are looking good, safe for roaming around.
The captain has turned off the fasten seatbelt sign. For your continued safety, we would like you to keep your seatbelt fastened at all times while seated. Thank you. Okay, look at the visuals. Abu Dhabi. Actually, Abu Dhabi City and Ferrari World on the other side. No, my bad. So visuals kadikadhu nenikiren. Maybe we will look outside better and paapom visuals are correct அப்படின்ட்டு. Okay, external view. Let's go have visuals of Ferrari World or Abu Dhabi City view. Wow, look at the desert. Ferrari World ingella. I think Abu Dhabi City haze la maranjichu guys fulla. But there we go, we are airborne guys finally. Just give me a minute, be right back. Tirpi now on the settings I'll just change to high settings. For normal aichu ellame sim high settings and idu vandu I'll just remove that caching. So now it has been applied and இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் clear-ஆ வரும் clarity. Okay, there we are in the beautiful cruise back again. Check right here. Okay, passing 10,000 barrows set to standard in a while. So yeah, hazy conditions guys, hazy conditions. Around 6,000 feet la nalla cloud base irukkinga, full away desert sutti irukku, and I think Dubai is right up there and the malaigal ingittu varum. So yeah, right up there. So Burj Khalifa la inga theriya vaipilla ippodiki. So yeah, we will just climb to flight level 350. Correction, 370. Okay, barrow set to standard. Dhabi traffic I fly 1514, climbing to flight level 370 unrestricted, heading to Labri. Okay, so cross verified. So ingellame it's looking good, pressure is looking good, temperatures are looking good, and yes, everything is in green. That is good sign. So fuel has been perfectly burnt as decided. Okay, everything looks good guys. Sit back, relax, enjoy the beautiful cruise. So I'll just speak back to you guys shortly after a break. So yeah, Abu Dhabi la depart paniyache towards Madurai guys. Madurai va. Yes, தைப்பூசம் மண்ணால் நம்ம வந்து இப்போ போக போகிறோம் மதுரைக்கு. ஸோ சிட் பேக், ரிலாக்ஸ், என்ஜாய் த பியூட்டிஃபுல் க்ரூஸ். மறக்காம இந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க. லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட் ஃபேமிலி யாரும் இருந்தாலும் மறக்காமல் இந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. என்ஜாய்.
Vacate at Kilo 6, 30 left, cleared land, wind 16005. Clear to land, vacate Kilo 6, Emirates 109er. Sorry, 209er. Airfloat 524, descend 2,000 feet. Okay, center வந்துச்சு. Good morning, center. I fly 1514 with you, currently at flight level 290, heading to Laku. I fly 1514, you're all the way in Muscat, so switch back to advisory, goodbye. Airfloat 524, reduce speed 180 knots, maintain for 8 mile final. Emirates 209, you overshot again. Do you have visual with the runway? Yeah, we have the visual. Okay, cleared visual, 30 left, cleared left. Clear visual, 30 left. Emirates 209er. Airfloat 524, right 270, cleared Alice, approach 30 left, report established. Right, UAE radar, Emirates to Alpha Yankee, Alpha clearance, Edinburgh, information Golf. Emirates 2 Alpha Yankee, UAE, hello, cleared Edinburgh, red up to Foxtrot, climb to 4,000 feet, squawk 6262. Set to Edinburgh, read up to Foxtrot departure, initial climb 4,000 feet, squawk 6262, Emirates 2 Alpha Yankee. Emirates 2 Alpha Yankee, correct, Aegis Golf, QNH 1020, call me ready, pushback. QNH 1020 and we are ready for push, Emirates 2 Alpha Yankee. Emirates 2 Alpha Yankee, push and side approved, face east on Zulu. Push and start approved, face east on Zulu, Emirates 2 Alpha Yankee. Airfloat 524, vacate at Kilo 6, continue 30 left, traffic now 777 on a 1 mile final. Emirates 209, continue to Kilo 6, expedite. Continue to Kilo 6 and expedite, Emirates 209er. Sorry, we're trying our best here, but it's kind of hard. ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஏர் ஸ்பேஸை விட வெளில வந்தாச்சு, ஸோ காண்டாக்ட் பண்ண தேவையில்லை. பட் எனிவேஸ் அது இருக்கட்டும் ஃபார் ரியலிசம். ஸோ வி வில் ஜஸ்ட் மானிட்டர் தட் அன்டில் வி ஹெட் டு மஸ்கட் கிட்ட ஆர் அபவ் த சி நம்ம போகும்போது ஐ திங்க் அதுவே டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும் மோஸ்ட்லி. வில் ஜஸ்ட் மானிட்டர் யூனிகாம் ஷார்ட்லி கைஸ். ஸோ டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஸோ லெட்ஸ் சி யார் இருக்காங்களா அப்படின்ட்டு. I hope no one is there, but I will just start the event. Actually, I'll start one on my bad. So I'll just start the event as well, and I'll be back. Okay, guys, stay tuned. I'll be back in some time. So sit back, relax, enjoy the beautiful cruise. And I think we will monitor Unicom. I think I'll check out the 20 almost. Cross பண்ணி வந்தாச்சு. ஸோ ஸ்விட்சிங் பேக் டு 122 right.
இங்கே டிராஃப்ட் இருக்குது, விண்ட் டிராஃப்ட், அப்வின்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மவுண்டன்ஸ். அண்ட் லுக் அட் திஸ் கோஸ்ட். ஏன் அந்த மவுண்டன்ஸ்னால நம்மளுக்கு வந்து அப் டிராஃப்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் டர்புலன்ஸ் இருக்குது லைட்டாக. ஐ திங்க் ஹெவி டர்புலன்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, பட் ஸ்லைட்டாக இருக்குது. ஐ கேன் ஃபீல் தட். அதுவும் இல்லாமல் டெய்ல் விண்ட்ஸ் பாருங்கள், 100 knots கிட்ட இருக்குது. வாவ், that is helping us a lot, saving fuel. So yeah, stay tuned guys, stay tuned. I'll be back in some time.
Alright, hello guys. So yes, I'm back. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா currently கேடோல் கிட்ட போகிறோம். ஸோ கேடோல் வே பாயிண்ட் கிட்ட ஐ கெஸ் இன்னும் எவ்வளோ ஃபியூவல் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபியூவல் கரண்ட்லி we have around 17 tons. ஸோ இங்கே நம்ம வந்து we will just check our sim briefing flight plan check பண்ணிட்டு we'll just check around. கேடோல் கிட்ட எவ்வளோ ஃபியூவல் இருக்கணும் அப்படின்றது பார்த்துடலாம். Cadol we should have estimated fuel around 17 tons இருக்கணும். So probably we have a little we are good with the fuel guys. Fuel வந்து perfect இருக்கு. Perfect. So estimated pretty fuel கரெக்டாக இருக்கு. So we depart பண்ணி 1 hour 6 minutes ஆகுது. So yeah, sit back, relax. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have around 1058 nautical miles to go to reach Madurai, and 1 hour and 58 minutes, almost like 2 hours ஆகும் இன்னும். So 2 hours I think நான் சொன்ன மாதிரி 2:45 3 நம்ம லேண்ட் பண்ணிடுவோம். So sit back, relax, enjoy the beautiful flight, and Enroute ATP point is almost 240 nautical miles away. So even turnaround point வந்துருச்சு. So 240 nautical miles. இன்னும் ஒரு half an hour அங்கே போயிடுவோம். ஸோ stay tuned guys, stay tuned, sit back, relax, enjoy the beautiful flight. நடுவில் நிறைய எமிரேட்ஸ் கிராஸ் ஆகுது, ஏதோ விஷுவல்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். பட் எனிவேஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ பிரேக். நான் இப்போது ஐ வில் ஜஸ்ட் செட் த கேமரா அவுட், எக்ஸ்டர்னல் விஷுவல்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ stay tuned, I will be back.
Alright, I'm back. So ETP pointல cross பண்ணி போயாச்சு. இப்போ அடுத்து VAS 2 கிட்ட வந்துட்டோம் guys. VAS 2 is around 240 nautical miles away from here. We are around 2 hours from the departure. So yes, fuel is around 13,700. So currently heading to Nitex. So Nitexல எவ்வளோ இருக்கணும்ன்றது just cross verify பண்ணிக்கலாம். Nitexல we should be having around 12.7 estimated fuel on board EFOB. So 12.7 Nitex, now we have around say 80 nautical miles, and we have fuel around 13 tons, which is good. So fuel nallave irukku, as estimated. We are following the same. So yes, bro kettukaru, welcome to the stream, first time paathiruken. So Tane bro, yes, நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ த்ரூ வேக்சின் மூலிமா நீங்கள் வந்து என் கூட ஜாயின் பண்ணலாம். மேபி க்ளோஸ் பை ஏர்போர்ட்லேருந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள், மதுரையில் லேண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் குட் பி பெட்டர். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஆஃப் த வே நான் வந்து க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் இன்னும் ஒரு 240 nautical miles, அரவுண்ட் 30 to 40 minutes. Sorry, 1 hour I will be just landing at Madurai, for your information. So yeah, okay, everything is green. Cruising பண்ணிருக்கோம். Sit back, relax, enjoy the beautiful flight, and see you back again in some time. மறக்காமல் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விஷயம், சிஸ்டர்ஸ், ஃபேமிலி, கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காமல் லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். அண்ட் எஸ், மறக்காமல் மெம்பர்ஷிப்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் அண்ட் சூப்பர் சேட் ஆக்டிவ். உங்கள் கேப்டனுக்கு இந்த கம்யூனிட்டிக்கு டிப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சூப்பர் சேட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டிக்கர்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஷிப் மூலிமா உங்கள் கேப்டன் டிப் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் த ஃபியூச்சர் கிவ் அவேஸ் as well as for the captain. ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். see you on the next stream. Sorry, see you in short while. Sorry.
Alright, yes, Acron கிட்ட வந்துட்டோம். Around 100 nautical miles and descending point வந்துருச்சு. ஸோ கொச்சின் கிட்ட போகிறோம் கைஸ், நாட் மை பேட். ஸோ கொச்சினில் போய் கனெக்ட் ஆகிறோம். ஸோ டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குது, அது வந்து நம்ம அப்படியே ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு போவோம். ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் அவர் டெஸ்டினேஷனோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ வி வில் கெட் இட் ரைட் அவே. அண்ட் எஸ், பேக் அகெயின் கைஸ், இந்தியாவுக்கு திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகிட்டுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் த வாயேஜ் இஸ் coming to an end. So yeah, landing performance calculations. So Maduraila we are expecting runway 09, but ஒரே நிமிஷம் 27 அவைலபிளாக இருக்கா அப்படின்றது பார்த்துக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம், let me check. ஏன் 09 மாற்றினாங்கன்னு தெரில. 27 இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். ஐலஸ் பண்ணிடலாம் பியூட்டிஃபுல்லாக. இப்போ இருக்க லைவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் படி கொச்சின் தான் நம்மளோட ஆல்டர்னேட்டிவ். அண்ட் அரைவல் ரன்வே வரல. லெட் மீ ஜென்ரேட் திஸ். ஆக்சுவலாக நடுவில் நானே மாற்றிட்டேன். ஜஸ்ட் கிவ் மீ கைஸ். ஜென்ரேட்டிங் த லேட்டஸ்ட் ஒன் ஜஸ்ட் ஃபார் அரைவல் மட்டும்ன்றது பார்க்குறதுக்கு. So let me see what is arrival at runway at Madurai right now. Zero nine guys, 09 வருது. So we will just stick with the 09 as usual. But ILS பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். let's see. Still எனக்கு வந்து மைண்டில் ஓடிட்டு தான் இருக்குது. 09 பண்ணலாமா இல்லை ILS 27 பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு. மதுரையோட மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துக்கலாம் ஒரே நிமிஷம். ஸோ மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அட் மதுரை கரண்ட்லி 19 minutes ago என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் 060 degrees at 10 knots. அது இங்கே வந்து we will just set it up here. Okay, that is done. And the temperatures are around 32 degrees. Okay, that is also set. And 1014 is the meta information. QNH. So that is the meta information. And landing weights we will just set it up from the briefing. The landing weight estimated is around back side check பண்ணிருக்கேன். So 136.2 is the landing weight estimated. 136.6 tons. அதுதான் நம்மளோட landing weight. Let me check. Yes, that's the landing weights. And I think medium brakings நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். So medium brakings யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And reverses also we will just set it to max. So yeah, medium braking is required for the landing. If it is an runway 09 27 யூஸ் பண்ணோம்னா I think we should be fine. ரெண்டுமே மீடியம் செட்டிங்ஸ். ரெண்டு சைடு எப்படி வேணால் லேண்ட் பண்ணலாம். பட் விண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 09 ஃபேவரிங்காக இருக்குது. 27னா இல்லை, ஆக்சுவலாக 27க்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஜஸ்ட் கிவ் மீ மினிட், லெட் மீ கிராஸ் வெரிஃபை. ஐ எம் லிட்டில் டவுட்ஃபுல். 27 நம்ம எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். லெட் மீ செக் ஒன் செகண்ட். ஓகே, 09 செலக்ட் பண்ணுறேன். ஒரே நிமிஷம்.
ஐ திங்க் த பெஸ்ட் இஸ் 09 தான் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ்க்கு. வி ஷுட் ஃபாலோ தட் பிகாஸ் டெயில் விண்டாக இருக்குது அட் இட்ஸ் ஜிபிடி ஜென்ரேட்டட். ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு செக் வித் தட். பட் இப்போ வந்து இட்ஸ் சேஸ் லைக் டெயில் விண்ட் இருக்கிறனால ரன்வே லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் நம்மளுக்கு வந்து சேஃப்டி ஜோனை தாண்டி போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் நாட் சேஃபர் டு லேண்ட் அட் 27. ஸோ 09 தான் நம்ம லேண்ட் பண்ணணும். அதனால தான் அவங்க வந்து இப்போ லைவில் 09 வச்சுருக்காங்க. ஸோ வி வில் ஜஸ்ட் ஃபாலோ த சேம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஓவர் ஷூட் பண்ணக்கூடாது ரன்வேவை. ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் வி ஆர் கமிங் பேக். ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். வி வில் ஜஸ்ட் லேண்ட் அட் ரன்வே 09. ஸோ ரன்வே 09க்கு நம்ம வந்து என்ன ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிடலாம். ஸோ ஸ்விட்சிங் நவ் ஹியர் ஃபார் ரன்வே 09. VOR 09 தான் இப்போ லேண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட் மீ செலக்ட் இட் இன் அ வைல். ஜஸ்ட் கிவ் எ மினிட். ஸோ இட்ஸ் ஸ்டார் இங்கே எதுவுமே இல்லை, டைரக்ட் தான். ஸோ டைரக்ட் ரன்வே 09 கொடுத்துடலாம். ஸோ எப்படின்னா we will just go for flight plan and VOMD 27 instead of that we will select for and 09. RNAV இருக்குது. ஸோ RNAV யூஸ் பண்ணிக்கலாம் guys, that is better. So RNAV is more precise is what. So we will just select the 09 and no stars, insert கொடுத்துடலாம். And discontinuity from the .z. ஸோ டைரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து இங்கே டிஸ்கண்டினியூட்டி நம்ம டைரெக்டாக அப்படியே ரன்வேக்கு போகிற மாதிரியே இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் பர்ஃபெக்ட். நம்ம அந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் கிவ் மீ மினிட். இந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா we will be good to head to you could see that டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகுது. we will be heading to 09. so let's set this up. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். flight plan zoomed and that is the arrival. .c2 டைரெக்டாக நம்ம மதுரையோட ஏர்போர்ட் ரன்வே 09 இருக்குது அலைன் பண்ணிடுவோம். தட்ஸ் குட் கைஸ். எஸ்டிஆர் நான் ப்ரெஸ் பண்ணலையா நான் தெரில, மறந்து போயிட்டேன்னா என்னன்னு தெரில. பட் நெவர் மைண்ட், தட் இஸ் ஃபைன். தட் இஸ் கிளியர். ரன்வே 09 we are just doing the landing guys. 27 நம்ம வந்து ட்ராப் பண்ணிடலாம் அந்த பிளானை. ஜிபிடி சொல்கிறது ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் ஃபேக்சுவல் அண்ட் கரெக்ட் மாதிரி தான் தெரியுது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து டெயில் விண்ட்ஸ் இருந்தால் இந்த ரன்வே சின்னது, நாட் லைக் துபாய் ஆர் அபுதாபி லென்த்தி ரன்வே இல்லை. இது ரன்வே லென்த்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அரவுண்ட் 5000 feet. ரன்வே லென்த் இங்கே எதில் பார்க்குறது? Yeah, 7,000 feet. 7,000 feet தான் ரன்வே லென்த்தே இருக்குது. நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் லைக் 5,000 feet நம்ம ஆக்குபை பண்ணிடுவோம் ஃபார் த லேண்டிங். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஜஸ்ட் ஃபாலோ த ரெஸ்பெக்டிவ் route. And இங்கே வந்து we should be around flight level 300. Okay, that is fine. So almost நம்ம இன்னும் 120 nautical miles we will be starting our descent. And இந்தியாவோட கோஸ்ட் தெரியுது guys. Look at that beauty after a long time. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 months கழிச்சு திருப்பி we are just returning back to India. Welcome back guys, welcome back. Yes, 09 in use in real. ஆமாம் ப்ரோ, correct. 09 தான் யூஸ் பண்ணோம். So we will just use the same. And yes, தைப்பூசம் அன்றைக்கி நம்ம வந்து we are just gonna land at the one of the படை 6 படை வீடில் ஒன் ஆஃப் த படையில் நம்ம லேண்ட் பண்ண போகிறோம், which is மதுரை, க்ளோஸ் டு திருப்பரங்குன்றம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த வீடில் ஐ திங்க் இதுதான் ஒன்லி ஒன் விச் ஹாஸ் த ஏர்போர்ட் நியர் டு இட். ஸோ அங்கே தான் லேண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எஸ், தைப்பூச திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் சொல்லிவிட்டு 2 படை. ஆமாம் ப்ரோ, 2வது படம். பட் நான் சொல்கிறது இது ஒன் ஆஃப் த படம். அந்த 6 படையில் இது ஒன் ஆஃப் த படம் தான். இதுதான் மெயினாக உங்களுக்கு வந்து ஏர்போர்ட்டோடு இருக்குது. வேறு எந்த படையுமே இந்த மாதிரி சிச்சுவேட் ஆகலை. எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் இருக்குது. பட் இதுதான். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. ஓகே, ஸோ டிசைனிங்க்கு நம்ம இப்போ வந்து we will just set the arrival performance. ஓகே, ஸோ இல்லை 2 படை இருக்குது மதுரையில். ஆமாம் கரெக்ட். சொல்லலாம். ஆமாம், கரெக்ட். நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது. ஸோ 2 படை. ஆமாம் கைஸ், 2 படையுமே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. 1 and 6th படை. ஆமாம், கரெக்ட். ஃபஸ்ட்டு படை ஐ திங்க் திருவரங்குன்றம், 6வது படை ஐ திங்க் பழமுதிர்ச்சோலை. எஸ், கரெக்ட். 2 படை கைஸ், 2 படை ஒரே இடத்துல.
ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்கான்ற மாதிரி ஒரே இதில் ரெண்டு படையும் இங்கே பார்த்துடலாம், விச் இஸ் ஹேவிங் த ஏர்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி க்ளோஸ் பை. பட் க்ளோசஸ்ட் வந்து மதுரையில் ஐ திங்க் இதுதான், திருப்பரங்குன்றம் தான் க்ளோசஸ்ட்டு. செகண்ட் வந்து ஐ திங்க் அது பழமுதிர்ச்சோலை. எஸ், பர்ஃபெக்ட். 2 hours and 46 minutes, which is decent. நம்மளுக்கு நல்ல டெயில் விண்ட் இருக்குது பாருங்கள். 100 knots கிட்ட இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்ததே இந்த டெயில் விண்ட்ஸ் தான். 37 knots இப்போ இருக்குது. ஸோ எஸ் கைஸ், பேக் டு இந்தியா. லுக் அட் தட் பியூட்டிஃபுல் கேரளா வெஸ்ட் கோஸ்ட், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் நம்மளை வரவேற்கிறது. லுக் அட் தட் லைவ் வெதர். சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் ஃபுல்லாக சுற்றி இப்போது அப்படியே பார்க்கும்போது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் எஸ், நம்ம ஊரில் நம்ம ஃப்ளை பண்ணுறது, that gives a good vibe. ஆக்சுவலாக இந்த பிளான் வந்து இப்போ லாஸ்ட் ஃப்ளைட் அப்போ தான் யோசித்தேன். ஏன்னா இந்த ரவுட் வந்து புதுசாக இண்டிகோ ஆரம்பித்தது ஞாபகம் இருந்துச்சு. ஸோ இதை நம்ம பண்ணதில்லை, ஸோ அதனால தான் பண்ணுறோம். ரைட், அண்ட் பாருங்கள் அமைஞ்சது பாருங்கள். ஸோ தைப்பூசம் அன்னைக்கு திருப்பரங்குன்றம் பக்கத்தில் லேண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, 9,400 pounds we have. and இப்போ கரண்ட்லி நான் வந்து இன்னொன்று செட் பண்ணோம். let me do that. ஸோ ஃபியூவல் மட்டும் என்ன ரேஞ்ச் இருக்கணும் அப்படின்றது we will just cross verify. we have plenty of fuel. ஆக்லான் கிட்ட we should be 8.9 tons இருக்கணும். பட் நம்மக்கிட்ட 9.3 இருக்குது, which is good. We have plenty of fuel. Because of tailwind we did save 300 pounds of fuel. That's very good. அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ 300 poundsனால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ kilograms of fuel சேவ் பண்ணியிருக்கோம் தெரியுங்களா? let me calculate. ஸோ அரவுண்ட் 136 kilograms of fuel வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 136 kilograms of fuel வந்து இன்றைக்கி ப்ரைஸுக்கு எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அரவுண்ட் 90 rupees per kilo வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் சொன்னது எவ்வளோ சொன்னேன்? 136 kilograms of fuel. 136 times 90, 12,000 rupees சேவ் பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். ஜஸ்ட் ஆஃப் 300 kilograms of fuel. நம்ம 300 pounds of fuel நம்ம வந்து we have saved around 12,000 rupees. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எக்கானமி சீட் அளவுக்கு நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம், which is great thing because of tailwind. ஸோ எந்த அளவுக்கு கால்குலேட் பண்ணி போக வேண்டியது இருக்குது பாருங்கள். நான் சொல்கிறது அப்ராக்சிமேட், ரொம்ப எக்ஸாக்டாக இல்லை. ஈவன் இது கரெக்டாக என்னன்னு தெரில. பட் ஐம் ஜஸ்ட் சிம்ப்ளி டூயிங் மை ஓன் வே. there we go guys. இந்தியன் கோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியுது. இந்தியாவுக்கு வந்து விட்டோம். ஆக்சுவலாக பிளான் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா காபூல் டு டெல்லி பண்ணலான்னு இருந்தேன். பட் நெக்ஸ்ட் வெர்ஷனில் பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சீசனில் நம்ம வந்து we will just try to do that Kabul to. பட் அது வந்து நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் ஏஷியா போகும்போது பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் ஏஷியன் சீரீஸ் எப்போ வரும்னு தெரில. ஸ்டே டியூன்ட். பட் இப்போதைக்கு கொஞ்ச நாள் நம்ம இந்தியாவில் தான் இருப்போம். அண்ட் அகெயின் we will just go for another season soon or later. பட் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். ஸோ இப்போ வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் படி நம்மளுக்கு வந்து QNH is 1014. temperatures are around 32 degrees, 32 degree guys, Madurai. And wind conditions are at 060 at 10 knots. And flight transition level will be 6,000. And Baron on this solra. Let me see. Alright, இங்கே 6,000 transition level set பண்ணிடலாம். So once on the descent point வந்தோன்னா we'll just start our descent towards 6,000. And we will prepare the aircraft.
Seatbelt signs on. Wow. Where a level visuals. Right side mein. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has now been turned on. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Okay, approach runway. Approach charts idea. Just give me a minute. Okay, so runway 09 2000 la establish agano and that's good. We have a DME transition 6000, okay. And elevation வந்து மதுரையில் it's 500 feet, 462 feet. Right. Okay. Now let's activate the approach phase. So speed kami agum. Let it get reduced. And we will start our descent. It's already started. முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், but it's totally fine. கரெக்டாக இருக்கும். अपने हाथ का सामान ऊपर बनी सामान कक्ष में या सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें। विंडो शेड्स खुले रखें, कुर्सी की पेटी बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर लें, कुर्सी सीधी रखें और शौचालय का प्रयोग न करें। धन्यवाद। May I have your attention please? Being on time is a wonderful thing and we at Indigo are committed to it. One small yet significant way to achieve this is by preparing our cabin for the next flight. We request you to check your seating area and seat back pocket for any items that you may wish to discard. If we owe you any balance amount during service, please get in touch with the cabin crew member now. We have begun our descent and the fasten seatbelt signs will be switched on shortly. Once the signs are illuminated, kindly switch off all electronic devices and store your baggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Ensure that the window shades are open, seat back is straightened, tray table is closed, seat belt is securely fastened, and please refrain from using the lavatories. Thank you. Okay, perfect. Announcements mudunchu. Cabin is getting prepared for the landing. So now we have around 160 nautical miles away from landing at Madurai. So 3 hours ஆயிடுச்சு guys. Almost சொன்ன டைமுக்கு வந்துட்டோம். So 4 ஹவர்ஸ்னு சொன்னேன், பட் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டோம். டெயில் விண்ட்ஸ்னால நம்ம வந்து we just did reach India sooner
than expected. Okay, there you go. Look at the visuals பாருங்கள், வேறு லெவல் ஸ்டன்னிங் visuals. ஸோ மறக்காமல் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட், ஃபேமிலி, கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காமல் லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். So yes, if you want to tip your captain and also contribute for the community for the future giveaways, Marakama memberships are active and super chat and super stickers are active. Marakama check panni parunga, do support channel, and you can just tip your captain by starting from 20 rupees. Super stickers irukku, Marakama check panni parunga. And yes, huge shout out again for the beautiful contributors. Ipo rendu memberships already active. Yaru pathina continuous contributors. Kilmonga bro and Not Ravi bro, அவங்க ரெண்டு பேஜுக்கும் ஒரு ஹியூஜ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபார் their contribution for this community. அண்ட் அவர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லாருக்குமே யார் யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்களோ, குரு ப்ரோ, இவர் ஜஷ்வந்த் யூ ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளை ஈகிள் 320 பாண்டியன் அஃபிஷியல், அண்ட் வேறு யார் ராகுல் ஏவியேஷன் அடிக்ட் அவரும் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சார்பாக நம்ம கம்யூனிட்டி சார்பாக ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் அந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்து ஜஸ்ட் உங்களால் முடிஞ்சது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃபுல் கம்யூனிட்டி. ஸோ இயக்கம் விட இதை கம்யூனிட்டின்னு சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் வெரி ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் குட். ஆல்ரைட், லுக் அட் திஸ் கேரளா கைஸ், பியூட்டி பேக் வாட்டர்ஸ் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக போகுது பாருங்கள். அண்ட் ஐயா சுற்றி இருக்கிற வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்கள். ஐ திங்க் கொச்சின் மேலே தான் ஃப்ளை பண்ணிருக்கோம். கொச்சின் ஏர்போர்ட் இஸ் ரைட் பிலோ அஸ். கொச்சின் ஏர்போர்ட் வந்து கீழே தான் இருக்குது. ரன்வே தெரியுதான்னு பார்ப்போம். ஆஃப்டர் லாங் டைம். எஸ், தட்ஸ் த கொச்சின் ஏர்போர்ட். இல்லையா? நான் இருங்க, இது கொச்சின் தாங்க. இது ஃபுல்லாக கொச்சின் தான். பட் ஏர்போர்ட் எங்கே இருக்குன்றது வில் ஜஸ்ட் சி. மேபி க்ளோஸ் பை போனால் லோட் ஆகுமா என்னன்னு தெரில. லுக் அட் தட் விஷுவல்ஸ் கைஸ், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். ஆஃப்டர் லாங் டைம் இந்தியாவுக்கு திருப்பி வந்தாலும் நம்மளோட கண்ட்ரிக்கு வரும்போது அந்த நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் கண்டிப்பாக. ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் சென்னையில் ஃப்ளை பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க, திருச்சியில் ஃப்ளை பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க, இங்கே மதுரையில் ஃப்ளை பண்ணவங்க பார்த்துருப்பீங்க, டூட்டுக்குரியனில் ஃப்ளை பண்ணவங்க பார்த்துருப்பீங்க, கோயம்புத்தூரில் ஃப்ளை பண்ணவங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த விஷுவல்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது இதில் வேறு லெவலில் இருக்குது. மறக்காமல் அந்த லைக் மட்டும் பாருங்கள். டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். ரைட்டு, கொச்சின் ஏர்போர்ட் தான் நான் தேடிட்டுருக்கேன். ஓகே, ஐ கெஸ் வி நீட் ஓகே, நெவர் மைண்ட். 34,000 ஃபீட்டில் இருக்கும். 6,000 ஃபீட்டுக்கு டிசென்ட் ஆகணும். இன்னும் ஸ்பீட் வந்து இப்போ தான் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் ஸ்டார்ட் இட் டிசென்ட் ரேப்பிட்லி. யா, அது ஆக்சுவலாக அந்த கன்ஸ்ட்ரைன் படி டிசென்ட் ஆகும். இப்போ கரண்ட்லி ஆக்லானில் வந்து க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டோம். சார்லி இந்தியாவில் 30,000 இருக்கணும். ஸோ 30,000 ஃபீட்டுக்கு அது வந்து டிசென்ட் ஆகணும். அதை புல்லின் பண்ணி புல் அவுட் பண்ணி புல்லின் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குது, ஒர்க் ஆகுது. ஸோ லெட் இட் டிசென்ட் கைஸ், லெட் இட் டிசென்ட். 30,000 இங்கே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது ப்ராப்பராக டிசென்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ யா, நான் கொச்சின் காமிக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் கொச்சின் இஸ் ரைட் பிலோ தேர், சம்வேர் தேர். இருங்க பார்க்கலாம். யப், லுக் அட் தட் விஷுவல்ஸ். வேறு லெவல் கைஸ், வேறு லெவல். மறக்காமல் அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க, லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட், ஃபேமிலி, கம்யூனிட்டி யாராக இருந்தாலும் மறக்காமல் லிங்க் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. வீடியோ காமிங்க, லைவ் ஸ்ட்ரீம் வாங்க. நீங்கள் வந்து என் கூட ஃப்ளை பண்ணணும் ஃபார் த அப்கமிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படி இப்படி ஃப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜாயின் வித் மீ த்ரூ வேட்ஸிம். ஸோ வேட்ஸிம் என்னன்னு தெரிலனா தேர் இஸ் கொச்சின். எஸ், கொச்சின் ஏர்போர்ட் தெரியுது கைஸ். கொச்சினோட பியூட்டிஃபுல் ரன்வே தெரியுது. ஸோ எஸ், ஐ வாஸ் சேயிங் லைக் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் த்ரூ வேட்ஸிம். ஸோ வேட்ஸிம் வந்து ஜஸ்ட் கம்யூனிட்டி. அதில் வந்து நீங்கள் வந்து யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஃப்ரீ அண்ட் அது வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும். நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ துபாய் சென்டர் போய் கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். நேற்று பண்ண ஸ்ட்ரீம் பார்த்துருந்தேன், துபாயில் லேண்ட் பண்ணும்போது பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ
அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் கனெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இப்போ தினேஷ் அர்ஜுன் ப்ரோ பேசிட்டு இருப்பார். அது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கார்ட். ஸோ டிஸ்கார்டு மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்கள். டிஸ்கார்ட் லிங்க் வந்து ஐ திங்க் நைட் போர்ட் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். லட்சி வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம். ஆமாம் ப்ரோ, கொஸ்டின் மேலே இருக்கேன். இப்போ டிசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? நிறைய தான் இருக்கேன். வந்துட்டிங்களா பின்னாடி? நைஸ், வெல்கம் வெல்கம். ரன்வே 09 லேண்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. பார்த்துட்டேன். அதுதான் ஏரியாவில் இருக்கு. ஆமாம், நீங்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் இது கொஞ்சம் ஒரு சர்க்கிள் போட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் செப்பரேஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா எனக்கு தெரில எப்படி லேண்ட் பண்ண போகிறேன்ட்டு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எனக்கு இன்னும் டாப் ஆஃப் டிசன்ட்க்கு 40 மினிட்ஸ். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே, நோ வரிஸ். 40 மினிட்ஸ் இருக்கா இன்னும்? 40 நாட்டிக்கல் மினிட்ஸ். 40 நாட்டிக்கல் மினிட்ஸ். ஓகே ராஜ் ராஜ். ஓகே ப்ரோ, ஷோர். கோஸ்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்குமா உங்களுக்கு? அதான் பேக் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் வச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம், எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காராமா. பியூட்டிஃபுல். இருங்க, அவர் எங்கே இருக்கான்னு பார்ப்போம். அந்த ரேடார் யார் நம்மளுக்கு பின்னாடி ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் வருது. அது யாரும் இல்லை, தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ தான். பியூட்டிஃபுல். IGO 125 வந்துட்டுருக்கார் அவர். ஸோ நம்ம வந்து we are almost here. டிசன்ட் ஆரம்பிச்சாச்சு. டிசன்டிங் ஸ்லோலி, பர்ஃபெக்ட்லி. இப்போ அப்படியே ஐடியலில் தான் இருக்குது என்ஜின்ஸ். இங்கே கிளைமேட் காமிக்குது, பட் என்ஜின்ஸ் ஐடியலில் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கிளைடிங் நவ். கிளைட் பண்ணி அப்படியே ஸ்லோ டவுன் பண்ணி டிசன்ட் ஆகுது, which is good. மறக்காம அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க guys. இந்த சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். There we go, that's a left turn towards Madurai. வேறு லெவல் கைஸ், வேறு லெவல் விஷுவல்ஸ். மறக்காமல் அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க. Okay, you know 120 nautical miles we are away from the airport. So in the Malagal Tanna we are getting set for our landing. So DME capture ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் நமக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கு. பட் yeah, 29,000 feet we are crossing and descending ஆரம்பிச்சிட்டோம். Rapida for அடுத்த flight level will be 20,000. So yeah, கரெக்டாக as per the restrictions constraint அது வந்து கரெக்டாக descend ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்ஸ் அதை இனிஷியேட் பண்ணிட்டோம்னா. ஸோ யா, மீடியம் செட்டிங்ஸ் ஃபார் த லேண்டிங் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ மீடியம் செட்டிங்ஸ் வில் பி ஃபார் த லேண்டிங், இல்லைனா வி வில் பி ஓவர் ஷூட்டிங். ப்ரோ மீடியம் செட்டிங்ஸ் ப்ரோ, மறந்துடாதீங்க. ஆட்டோ பிரேக்ஸ் மீடியம் செட்டிங்ஸ். ஓகே, ஃபைனல் டிசன்ட் போயிட்டுருக்கு. லுக் அட் தட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக. இது ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ளை பண்ணும்போது பார்த்துருக்கோம் கைஸ். இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் சென்னை டு கொச்சின் ஃப்ளை பண்ணோம், அப்போ பார்த்தோம். பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இங்கேருந்து அந்த சைடு இப்படி டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட், நார்த் ஈஸ்ட் இப்போ ஃப்ளை பண்ணோம்னா சென்னை போயிடலாம். ஸோ இதான் அந்த ரவுட். இந்த ரவுட் தாண்டி தான் வந்து லேண்ட் பண்ணோம். பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அது பார்க்கலான்னா மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து நிறைய இந்தியன் சைடு எல்லாமே ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம், சவுத் இந்தியன் சைட் ஸ்பெஷலாக. பட் இருந்தாலும் திருப்பியும் வி வில் பி ஜஸ்ட் ஃப்ளைங் அரவுண்ட் ஹியர் பிகாஸ் ஒரு வாட்டி ஃப்ளை பண்ணால் போதாது, மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஃப்ளை பண்ணுவோம்.
Alright, stay tuned guys. Descent ஆயிட்டிருக்கு. Let it be. It's 27,000 feetல இருக்கும். So yeah, let it descent. 1400 feet per minute descent ஆயிட்டிருக்கு and we are heading to dot C. So dot C ல இருந்து director runway 09 தான். On Oscar Mike Delta. So VOR விட I think இதுதான். Flight director on தானே இருந்துச்சு. Okay, stay tuned guys, I'll be back. Cabin crew, prepare the cabin for landing, thank you. So speed brakes arm பண்ணிக்கலாம். More drag is it required. Speeds are 240. Speed brakes arm. Speed brake disarm. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் கம்மியாகட்டும். ஐ மீன் டிசன்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Look at that visuals on the right guys. Okay, that's the turn, final turn towards the straight runway da. Wow, look at that view. Where a level guys, where a level.
எவ்வளோ க்ரீனாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாக மழை இருந்தாலும் மலைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 60% ஃபுல்லாக க்ரீனிஷாக இருக்குது மலைகள்லேயே. பியூட்டிஃபுல். ஓகே, ஐ திங்க் இருங்க ஏதோ சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஓகே, தட் இஸ் ஆன் go over on procedure. Never mind. Wow, look at that. இதெல்லாம் என்னென்ன மலைகள்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால். மதுரை வாசிகள் யார் இருந்தாலும். மறக்காம அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க கைஸ். டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். Alright, seatbelt signs on. 16,000 feet இருக்கும். Speed is little high. Let's reduce half the speed brake, extend பண்ணிக்கலாம். Yep, slight deflect ஆகுது. Yes, speed is reducing. Look at that visuals, guys. Stunning visuals. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மெம்பர்ஷிப் அண்ட் சூப்பர் சேட் ஆர் ஆக்டிவ் கைஸ். கேப்டன் டிப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க இல்லை கம்யூனிட்டிக்கு டிப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சூப்பர் சேட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டிக்கர்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ். மறக்காமல் உங்கள் எப்பலச்சை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் by becoming a member. Okay, speed is around 220 knots. Okay, இப்போ எங்கே இருக்கோம்? நாட் ஷுர். இது எந்த இடம்ட்டு வேட்ஸும் ரேடாரில் பார்த்து சொல்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். உத்தமபாளையம் கிட்ட இருக்கோம் கைஸ். உத்தமபாளையம் லெஃப்ட் சைடில் போடியநாயக்கனூர், லெஃப்ட் சைடு வந்து தேனி இந்த சைடு தான் இருக்குது. சம்வேர் அரௌண்ட் தேர். ரைட் ஆன் த ரைட் சைடு வந்து உத்தமநாயக்கனூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊரில் இருக்கோம். பியூட்டிஃபுல். ஓகே ப்ரோ, ஷோர், நோ இஷ்யூஸ். ஆமாம் ப்ரோ, சப்போஸ் எதுவும் மிஸ் ஆச்சுன்னா நான் இது கோவர் ஆன் ப்ரொசீஜர் சேம் அது எப்படி இருக்கோ அப்படியே போயிடும். ஓகே ஷோர். ஓகே, என்னவோ பண்ணணும்னு நினச்சேன். யப். Madurai traffic, iFly 1514 currently passing flight level 110, descending down to 6000, expecting runway 09 for landing. 50 nautical miles away. Madurai traffic. உங்களுக்கு கேட்டுச்சா ப்ரோ? வேட்ஸில் பண்ணேன்.
நீங்கள் பேசுங்க. ஒரே ஓகே ஆடியோ சரி. Okay, 10,000 feet. Landing lights coming on. Okay. ஓகே சார். பேசுனீங்களா இல்லை சாரி பேசுனீங்களான்னு தெரியல பட் கேட்டுச்சு. ஸ்பீச் செக் ஃப்ளாப்ஸ் அட் 1. எவ்வளோ நீங்க பேசுங்க. Madurai traffic is I fly 1514. கேட்கலையா ப்ரோ? இல்லையா ப்ரோ கேட்குது. அப்போ நீங்கள் ரொம்ப தூரமாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன் ப்ரோ. ஸோ இப்போது we should be around 2000 feet. செட் பண்ணிடலாம். 2000 feet right away and speed brakes இருக்கட்டும். Speed check flaps at 2 and speed brakes disarm. There we go, slow down பண்ணியாச்சு. Aircraft is safely descending. $3,500 இருக்கணும். இப்போ ஐ திங்க் ஒரு வாட்டி புல் இன் பண்ணிவிட்டு லெட் மீ புஷ் திஸ் அகைன். ஐயா அப்போ திருப்பியும் டிசென்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே ஸ்பீட் பிரேக் டிசாம். ஸோ இன்னும் நம்ம அந்த அப்ரோச் போகும்போது எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். லேண்டிங் செக்ஸ். Okay, look at that beauty. Higher level visuals. Wow, look at the windmills on the left, guys. Where level are windmills? The side full. தெரியுதானே தெரியல. இப்போ தெரியும் பாருங்க, zoom in பண்ணா. Beautiful windmills. Nice. Okay, 8,000 feet la irukom. 3,000 descent ஆகணும். I will do one thing. So இப்போ director runway 09 கரெக்டாக தான் இருக்குது. பட் altitude is little high. ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா let me do descent at 1,800 feet per minute. Alright, there we go. Descent ஆகட்டும். மறக்காமல் வந்து லைக் மட்டும் பண்ணிடுங்க கைஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். Right, one time guys, one time we are right here. Speed is little high. Barometer set. Can I set 1013? Speed on the little high. Speed brakes arm.
ஸ்பீடு நல்லாவே இன்க்ரீஸ்டாக இருக்குது. 200 knots கிட்ட இருக்கும். ஸோ we are just reducing the speed and the speed check, flaps at 3. Status is normal. Speed 180 knots கிட்ட கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரேட்டு டிசென்ட் ஆனதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பட் அந்த ரேட்டில் டிசைன் பண்ணியிருந்தோன்னா ஐ ஹோப் இட் ஷுட் பி ஆஃப் அ லிட்டில். ஸோ இப்போ அரௌண்ட் 30 nautical miles 20 nautical miles we are on final. So yeah, stay tuned guys, stay tuned. Webcam is right away here. மறக்காமல் அந்த லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தமிழ்நாட்டின் மதுரைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஆஃப்டர் சென்ட்ரல் ஏஷியன் சீரீஸ் we are here back again at மதுரை. அதுவும் தைப்பூச திருநாளன்னு நம்ம வந்து மதுரை 2 வீடுகள் இருக்கீங்க. ஸோ 6 படையில். ஸோ அதில் வந்து ஏர்போர்ட் ஆக்சஸ் இருக்கிற ஒரே 2 வீடு வந்து இங்கே தான் இருக்குது மதுரையில். ஸோ அங்கே தான் வந்து நம்ம லேண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ தைப்பூசம் as well as சென்ட்ரல் ஏஷியன் சீரீஸ் முடியறதுனால. சரியா 3000 feet guys, 3000 feet, 2500. Okay, that is 2000. So 2000 le irukattum. Okay, so establishment correct irukum. So there we go. Spoilers retract and arm, flaps, seatbelt signs on. Seatbelt signs are on. So establish ஆயிட்டீங்களா? இல்ல bro, இன்னும் இல்ல, இப்போதான் ஆக போகிறேன். Mother traffic I fly 1514 establishing runway 09. எது ப்ரோ? இல்லை ஹோல்ட் எக்ஸிட் பண்ணுறேன், அதனால தான் கேட்குறேன். நீங்கள் வாங்க ப்ரோ, கரெக்டாக இருக்கும், வாங்க. கரெக்டாக இருக்கும். Yeah. Okay. Alright, clicking on the localizer. Alright, never mind. Clicking on approach. Cabin advised. நல்ல ஹேசி கண்டிஷன்ஸாக இருக்குது மதுரையில். There we go. Check. Okay, established. Madurai traffic I fly 1514 fully established runway 09. Okay, seatbelt signs on vara maatikudu, on la da irukku. Okay, cabin is ready. Okay, landing gear is coming down and flaps set full. Landing checklist complete. Okay, sit back, relax, enjoy the landing. Little doubtful, correct தான் போயிட்டு இருக்கோமா? Okay, never mind, I will take controls. Autopilot disengage. Let's go ahead. Never mind, ஒன்றும் இல்லை, we are just doing a manual flying. வேறு எதுவும் இல்லை. 1500 feet போயிடலாம். Something I missed out, but it's fine. We are controlled now. Airport is not yet in sight. Straight out the airport, and Tirupuragundram Malai should be on the left.
மழையே காணும், அந்தளவுக்கு ஹெய்ஸி பனி மூட்டமாக இருக்குது. அரௌண்ட் 2000 நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். பட் ஐ திங்க் வி டிட் டிசென்ட், ஐ மீன் டிசென்ட் அது கரெக்டாக. ஆமாம் ப்ரோ, இல்லை அது நான் ஆல்டிடியூட் செலக்டர் வந்து தப்புன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டேன். ஓகே ஓகே, அதான் ஆமாம். ஐயோ, அதான் நான் என்னடா பார்த்தேன், இது இல்லை ஊர், இது இல்லை, இது வந்து ஐ திங்க் சம்வே கிராசிங் தான். அவ்வளோக்கு பார்த்து வந்துருச்சு பாருங்க, அங்கே க்ரீன் கலர் பாக்ஸ், அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எது ப்ரோ? க்ரீன் கலர் பாக்ஸ் மாதிரி. ஆமாம், அதுதான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். பட் லிட்டில் லோ. ஸோ அந்த இதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன், அந்த சார்லி இண்டியா 02. அது கீழே வந்தோடனே நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஆமாம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இது ஏர்க்ராஃப்டில் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. அந்த அபுதாபியில் நான் வந்து லோட் பண்ணும்போது எல்லாமே லோட் ஆகலை, சிஸ்டம்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை சில இது. ஸோ பக் இருக்குது அதில். ஸோ அதனால தான் மிஸ் ஆகி வந்துச்சு. ஃபீனிக்ஸ். ஓகே, there we go. Highway crossed and இங்கே தான் ஏர்போர்ட் இருக்குது. மிஸ்ட் அப்ரோச்சுக்கு ரெடியாக இருங்க ப்ரோ, பாசிபிள். ஏன் ப்ரோ லேண்ட் பண்ணிருக்கேன்? சுத்தமாக ஹேசி கண்டிஷனாக இருக்குது, ஒன்றுமே தெரியல. வெல்கம் டு இந்தியா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா. விண்டு கிராஸ் விண்டு 13 knots இப்போ தள்ளுது எனக்கு எப்படி. Madurai traffic, this is I fly 1514 on short final runway 09. ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த மார்க்கர்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லை. பட் வெயிட் அ மினிட், கரெக்டாக தான் வந்துட்டுருக்கோம் அப்ரோச்சுக்கு. பட் ரன்வே இஸ் நாட் இன் சைட் எட். ஓகே, ஐ திங்க் ரன்வே ஸ்ட்ரெயிட். இல்லை கை, சுத்தமாக தெரியல, ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, ரன்வே இஸ் இன் சைட். ஓகே, கண்டுபிடிச்சாச்சு ரன்வே. A little off deviated but fine. Sit back, relax, enjoy the landing guys. இப்போ தான் மார்க்கர்ஸ் கரெக்டாக வருது. Okay, there we go. We are way high a little, but that's fine. Okay, 2 whites, 2 reds. There we go. Straight headwinds, which is good. 100. Check. Continue. 50. 30. 20. Retard. 5. Reverses. Okay, reverses வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம டீசல் பண்ணிட்டோம். Deaccelerated and there we go guys, there we go. Welcome to Madurai. Madurai International Airportக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். ध्यान दीजिए, हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गए हैं। आपसे निवेदन है कि सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष न खोलें। कृपया अपने सामान की पहचान कर लें ताकि वे अन्य यात्रियों के सामान से न बदल जाए और सीट पॉकेट ध्यानपूर्वक ताकि आपका कोई निजी सामान विमान में न रह जाए। इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए हम विदा लेते हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, we have now arrived at our destination. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened and open the overhead bins carefully once the seatbelt sign has been switched off. Do scan your seat pockets to make sure you don't leave any personal belongings behind and double check your baggage before leaving. This will prevent the bags from getting exchanged with the bags of fellow customers.
On behalf of Indigo, we wish you a very pleasant stay here or a happy onward journey. Thank you for choosing to fly with us. कृपया ध्यान दीजिए, अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. May I have your attention, please? You're free to use your mobile phone now. Cleaning up. And there we go. Let's go. Attention Madurai traffic. I fly 1514, backtracking runway 27. Will be reporting on vacation. Vacation. My bad. Okay, Dinesh Rajan bro enna kaana poitaru. Not sure. Welcome to Madurai guys. Welcome to Madurai. Tirupur kontrome terla. Fulla pani moodi irukku. But anyways, land பண்ணிட்டோம். Welcome to Madurai. Thanks for that battery emoji, Killmonger bro. Thanks for that. Welcome back to India. Thank you bro. Thank you. Okay, நம்ம இங்கே டாக்ஸிவே ரைட் எடுத்துக்குவோம். ரைட் விச் இஸ் ஆல்ஃபான்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ஃபாவோ ப்ராவோ பார்த்துறேன் ஒரு நிமிஷம். மறக்காமல் இந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். ஓகே, ஆல்ஃபாவில் வெக்கேட் பண்ணிட்டு ஆல்ஃபாவில் வெக்கேட் பண்ணிட்டு ஆல்ஃபா 1 to Bravo 1 to Gate 2. Gate 2 தான் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி அலோகேட்டட் கேட் அட் மதுரை. மறக்காமல் அந்த லைக் பண்ணிடுங்க கைஸ். அண்ட் வெல்கம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் பேக் டு இந்தியா. Okay, there we go. Madurai traffic, I fly 1514, vacated runway via Alpha. Runway vacated, perfect. So அடுத்து நம்ம போய் பார்க் பண்ண வேண்டியதான். வெல்கம் பேக் டு மதுரை. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Just கேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இல்லை, பட் எனிவேஸ் இட்ஸ் ஃபைன். என்ன ப்ரோ ஆச்சு? வைஃபை கட் ஆயிடுச்சு சடனாக. ஓகே, லேண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணியாச்சு ப்ரோ. ரியல் லைஃப் வெதரா ப்ரோ கேட்டிருக்காரு. 82K தமிழன் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, ரியல் லைஃப் வெதர். மதுரையில் இப்படி தான் இருக்கா அப்படின்றது நீங்கள் மதுரையில் இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள். இது ரியல் லைஃப் வெதர் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட். ஓகே, பிரேக் ஸ்லோ டவுன் பண்ணிவிட்டு ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு டர்ன் ஆஃப் திஸ் லைட்ஸ். இல்லைனா ஒரு கண்ணு பூசும். There we go. Center, slow. Okay, slow down பண்ணி பொறுமையாக போவோம். மறக்காமல் அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிடுங்க கைஸ். டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். லெஃப்ட் கொஞ்சம் அண்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக வர சொல்கிறாரு. ஸ்ட்ரைட்டாக போவோம். ஸ்ட்ரைட் அண்ட் பிரேக்ஸ். பர்ஃபெக்ட். பார்க்கிங் பிரேக் செட். And engine number 2 and engine number 1 coming off right away. Hello, vanakkam thalaiva appdi solittu. Beacons are coming off, strobe lights are coming off, and yeah, let's connect the external power first thing and let's start the deboarding as well.
ground services, GPUs, doors open, and நம்மளுக்கு stairs வச்சுக்கலாம், cargo's open, and there we go. Deboarding is right away happening, and நம்ம தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ வந்துட்டுருக்காரு. ஸோ அவரோட விஷுவல்ஸ் பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். மறக்காமல் அந்த லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க, அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க. Do support channel, keep supporting guys. Where are we flying to next? Next flight யோசிக்கல ப்ரோ, பட் பார்க்கலாம். நாட் ஷுர் ப்ரோ, கிளம்புங்க ப்ரோ. ஸோ ஹோப் நெக்ஸ்ட் வீக் இங்கே வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிளான் பண்ணுவோம், ஸ்கெடியூல் பண்ணுறேன். மேபி பாசிபிளி, நாட் ஷுர். ஓகே, there we go. Perfect. I think APUs off பண்ணிக்கலாம். Let's see. Let me zoom this a little. Cargo டக்கு டக்குன்னு முடிச்சு போயிடுது. Let me get in. Cargos திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிடலாம். Cargos இன்னும் இருக்குது. Cargos and even the doors, அதுவுமே I will just keep it open for long. And நம்ம தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ வந்துட்டுருக்காரு. ப்ரோ எங்கே இருக்கீங்க? ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டேன் எஸ்டாப்ளிஷ் சார். ஓகே ராஜன், கால்ஸ் கொடுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? ஏடிசி கால் கொடுங்க. இந்த ஒரே ஓகே ராஜன். ஸோ 3 hours and 38 minutes block timing cross verified. 3 hours and 37 minutes நோட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே நெட் பயங்கரமாக ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது. ஓ ஓகே, நோ வரிஸ் ப்ரோ, நோ வரிஸ். I fly 1514. Welcome back to India. ப்ரோ கால் கேட்குது. ஓகே ப்ரோ, ராஜர். ஓகே, ஸோ நான் சொன்னேன் தெரியல, சும்மா சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓகே, எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாரு ராஜர். வெல்கம். கேட்டுச்சு ப்ரோ. பாண்டிச்சேரி ஃப்ளை பண்ணுங்க ப்ரோ. பாண்டிச்சேரி கண்டிப்பாக ஃப்ளை பண்ணலாம் ப்ரோ. யா, பாண்டிச்சேரி ஏர்போர்ட் நான் ஃப்ளை பண்ணதில்லை. அங்கே ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், ப்ரைவேட் ஏர் ஸ்ட்ரிப் ஆனதில்லை. பட் இல்லை ஐ திங்க் மிலிட்ரி ஏர் ஸ்ட்ரிப்புன்னு நினைக்கிறேன், நாட் ஷுர். கண்டிப்பாக ஃப்ளை பண்ணலாம் ப்ரோ. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ இன்னொரு நண்பர் வந்துட்டுருக்காரு, தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ இஸ் ஆன் ஃபைனல் ஃபார் ரன்வே 09 at மதுரை. ஸோ அவரோட லேண்டிங் வந்து கேப்சர் பண்ணிடலாம். லெட்ஸ் கோ கைஸ், லெட்ஸ் கோ. ஸோ இங்கே நம்ம வந்து பேசஞ்சர்ஸ் டீபோர்டிங் இஸ் ஹேப்பனிங். டீபோர்டிங் போய்ட்டுருக்கு. மதுரையோட லைவ் வெதர் இப்படி தான் இருக்கா அப்படின்றது நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், சேட்டில் சொல்லுங்கள். There we go. நம்ம எங்கே இருக்கோம்? யா, திருப்பரங்குன்றம் கைஸ். பியூட்டிஃபுல் திருப்பரங்குன்றம் அங்கே இருக்கிறது. ஸோ வெல்கம் பேக் டு மதுரை. திருப்பரங்குன்றமாக பியூட்டிஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. ரைட், அதுதான் நம்ம ஏர்க்ராஃப்ட். பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்டாண்ட் நிப்பாட்டியாச்சு. Let's have a look at Dinesh Rajan Bro's landing from the plane spotter's view. Establish பண்ணிட்டாரு. இருங்க, ஒரு விஷுவல்ஸ் வரும்போது பார்த்துக்கலாம். அவர் எங்கே இருக்காருன்றது பார்க்குறேன். Just give me a minute. இன்னும் கொஞ்சம் தூரமாக தான் இருக்கார். இப்போ தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. ஸோ ஹி வில் பி விசிபிள் ஷார்ட்லி. அண்ட் எஸ், திருப்பரங்குன்றம் மலை வியூ பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி பியூட்டிஃபுல்லாக மதுரை வந்தாச்சு. தைப்பூசம் அக்கேஷன், ஃபெஸ்டிவ், பியூட்டிஃபுல். ஸோ அரோகரா சொல்லிவிட்டு எஸ், லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் அவர் ஃப்ரெண்ட் தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ இங்கே வந்துட்டுருக்காரு. ஸோ ஹெட்விண்ட்ஸ் தான் இருக்குது.
அரௌண்ட் 15 knots மேலே இருக்குது, 20 knots கிட்ட இருக்குது. 2 பைலன் வந்து மேலே இருக்குது, ஐ மீன் 2 ரிங்கு. ஸோ ஹெவி ஹெட்விண்ட் ப்ரோ. உங்களுக்கு தான் வெயிட்டிங் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த ஸ்டேஷனில் பார்க்குறீங்களா, பயங்கரமாக சட்டராக ப்ராப்ளம். அவ்வளோ பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க லேண்டிங், தெரியும் எனக்கு. ஓகே, தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ வந்துட்டுருக்காரு. பட் இந்த ஏர்போர்ட் வெசினிட்டி பார்த்துருவோமா? ஸோ ஏர்போர்ட் வெசினிட்டி இஸ் சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் லேண்டிங் பெட்டராக பண்ணிக்கலாம், பட் அந்த ஆர்னாவை கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு. பட் இட்ஸ் ஃபைன். அந்த சைடு வந்துருந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக தான் இருந்திருக்கும். ILS 27 லுக் அட் தட் பிஓஆரோட அந்த ரிங் இருக்குது. அண்ட் லுக் அட் தட் ஏர்போர்ட் சீனரி இல்லை, பட் எனிவேஸ் இட்ஸ் டோட்டலி அக்செப்டபிள். அண்ட் திருப்பரங்குன்றம் மலை அண்ட் ஏர்போர்ட் என்ட்ரன்ஸ். அண்ட் there we go. ஏதோ ஒரு கார் பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கு. பியூட்டிஃபுல். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. டூ சப்போர்ட் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். அண்ட் runway 27 and there we go, that's the highway. நம்ம வந்து இப்போது இந்த ஹைவேக்கு இந்த சைடில் இருக்கோம். அண்ட் we are trying to have visuals of our next aircraft on final. இருங்க, அவர் எங்கே வந்துட்டுருக்காருன்னு பார்க்குறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க கைஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, வேட்ஸின் மேப்பில் பார்க்கும்போது அவர் திருமங்கலம் தாண்டி வந்துட்டுருக்காராமா. There we go guys. Beautiful visuals. அபுதாபி விமானம் வந்தடைந்தது. இப்போது நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு அபுதாபி இண்டிகோ இன்னொன்று வருது. ஸோ ஐ திங்க் ஹி வில் பி ஷார்ட்லி விசிபிள். ஸோ பார்த்துட்டே இருப்போம், டக்குன்னு வந்துடுவார் அவர். விஷுவல் கிடச்சதா ப்ரோ? ஓகே ராஜா. நீங்கள் பிக்சர் வந்துட்டீங்க. ஓகே, வந்துட்டாரு நம்ம தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ. தேர் ஹி கம்ஸ். மதுரையில் லேண்ட் பண்ண வந்துட்டுருக்காரு. லுக் அட் தட். என்னாச்சு ப்ரோ? ஓகே ஓகே ஓகே. There he comes, தினேஷ் ராஜன் ப்ரோ. எப்படி ரெக்கவர் பண்ணிட்டாரு. Nice recovery. Beautiful land.
உங்களுக்கு டெர்மினல் பில்டிங் தெரியுதான்னு எது ப்ரோ? மதுரை ஏர்போர்ட். ஆமாம். நான் உங்கள் ஸ்க்ரீன்லேயே இப்போ பார்க்குறேன். கிளியராக இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லை ப்ரோ, ஜெட்வே இருக்கு. ஜெட்வே பக்கத்து ஜெட்வே இருக்குல்ல ப்ரோ, ஜெட்வே மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது, பில்டிங் தெரியல. அதான் கேட்குறேன். அதான் சொல்கிறேன், ரொம்ப ஹேஸ் ஆயிடுச்சு திருப்பியும். இல்லை சீனரி பிரச்சனை, அது கேட்குறேன். சீனரி அது இது ப்ராப்பராக இல்லை ப்ரோ, சீனரி அதை கேட்குறேன். ஓகே, ஃபைனலி நம்ம ஊருக்கு வந்தாச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாச்சு. அடுத்து இந்த தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கே போக போகிறோன்னு தெரில. அடுத்து என்ன பிளான் வச்சுருக்கீங்க? தெரில ப்ரோ, இன்னும் பிளான் பண்ணல. இந்தியாவுக்கு வரணும்னு பிளான் பண்ணி. இங்கே இருந்தால் சென்னை தான், இங்கே இருந்தால் அடுத்து சென்னை தான் இருக்கும். பார்க்கலாம் ப்ரோ, நாட் ஷுர். பட் யா, அடுத்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்தியாவில் அப்படியே ஃப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் எங்கேன்னு பார்ப்போம். ஓகே, சீரீஸ் உள்ள பெரிய சீரீஸாக போவோம். ஆமாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக. Beautiful. All right bro, thanks for flying. கடைசி நிமிஷத்தில் நீங்கள் கேட்ச் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். ஓகே ஓகே, வெல்கம் பேக் டு மதுரை. வெல்கம் பேக் டு இந்தியா. நான் தான் சொல்லணும், வெல்கம் பேக் டு மதுரை. ஆமாம் ப்ரோ, ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த இது ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. அபுதாபியிலேருந்து துபாய், ஆக்சுவலாக காபூல் பிளான் பண்ணி டெல்லி அது இதுக்கு வரலான்னு நினச்சோம். ஸோ டெல்லி டு இது மும்பை வந்து அப்படி இப்படி ஃப்ளை பண்ணலாம்னு நினச்சோம். பட் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வந்து அபுதாபி போயிட்டு மதுரை நம்ம எங்கே போனால் நம்ம ஊருக்கு வர்றது தான் முக்கியம். ஃபைனலாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாச்சு. தமிழ்நாடுக்கு வந்தாச்சு, அதான். ஆமாம் ப்ரோ, வெல்கம் பேக். And thanks bro. See you on the next stream. Happy weekend. Yeah. Alright guys, with that said, இது உங்கள் தமிழ் flight sim signing off from beautiful Madurai. So see you on the next stream. Happy weekend. லாஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் நான் சொன்ன மாதிரி இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் இந்த ஸ்ட்ரீமில் லெட் சி ஹூ இஸ் த டாப் சேட்டர்ஸ். எஸ், கிளம்புங்க ப்ரோ, அவர் தான் ஆஸ் யூஷுவல் டாப் சேட்டர். அண்ட் அடுத்தது ஆன் த சீக்வன்ஸ் செல்டிக் கேமிங் ப்ரோ, அடுத்தது பிரிட் கேஎன்ஆர் ப்ரோ அவர், அதுக்கப்புறம் கிட்டோ வியூ, அண்ட் தென் தானா தேஜஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் கைஸ் அண்ட் see you on the next stream and happy weekend.
உலகமே கை குலைச்சு வாங்கிடும் போர் ஜெக்ஸி தமிழன் கனவு விடுமாட்டோ சொல்றதான் பண்ணுவோம் பாயும் சக்கரங்கள் பறக்கும் விமானங்கள் தமிழன் வரலாறு எழுது வானத்தில் பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை தோடும் வரை வரியோட அள்ளும் தமிழ் வாசல் சிமுலேட்டர் திரையில் பாரு நீங்களும் பைலட்டாளு தொடங்கிடு கன்சோலோடு சர்வர் நெட்வொர்க்கோடு மதுரை முதல் துபாய் லண்டன் திறமை பறக்குது செமவே பண்ணுங்க பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் விண்ணுல கை போடும் பாறை வானில் இடம் பெறுதே ஓடி வா மீதி வா விண்ணில் பறந்திடு பயணம் தோடாடுது விரைவில் வரும் புதிது புதுசா யாரோடும் பைலட் நீ தானாடாடா தமிழர் வழியில் தான் உலகம் போராடாடா பறக்கலாமா பறக்கலாம் சொல்லுதா சிமுலேட்டர் தமிழ்சான் வாழ்த்துது உலகம் முழுக்க தமிழன் பறக்குதடா வானம் முழுக்க தமிழ் flight simmer பறக்க பறக்க இதான் exchange தமிழ் rockstar